Let's go for that rock and roll over time. Every time we're gonna put the backpack in, we're gonna go up. All the way to the stairs, all the way up. We're gonna drill it. Somebody give me some paint and permission to paint these benches. Gonna put the backpack on, close it up, and we're gonna drill it all the way. Up there we go, down the mountain on the road. We're gonna watch it for the fellows who come, because we gotta give a little space on this Tuesday. Gotta stay up to the right, and we go up and down. Please, somebody give me the permission to paint these stairs roundabout. And we're gonna get these stairs roundabout to be painted with some of that good color. Some red, some purple, some orange. Bring me the tools, and I shall paint. Paint, 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 bring me the tools. And I shall paint, bring me the tools. And I shall paint, bring me the tools. And I shall paint, paint, paint. Bring me the tools and I shall paint. Rock and roll. Style yours truly, grateful, thankful. I really want to paint those stairs and a lot of benches here in the Mount Royal. My second home. Welcome, welcome, welcome. It took me about 93 minutes and about 13.4 of those kilometers to reach here, and comments begin with that gratitude. Gotta make sure that the backpack is fully closed, chop and load, rocking for that hiking march workout Tuesday. It is August the 13th. I'm gonna put the backpack, is not that heavy, maybe 22 pounds, maybe 33 max, 33.44, 33.44, 33.44, whatever the case may be. Here we are. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and I'm working with a laptop. Sometimes you gotta work, W-O-R-K, with what you have, and I got a laptop now. I gotta be very careful with it, because I am just financially stressed at the moment, financially stressed, open for business, independent, happy, artist, athlete, rock and roll, those main, that trinity is my main obsessive interest, and geopolitics 24/7 for many years. My, Aspies, we got routines, and I wake up, it's geopolitical analysis, sun salutation, that Crowley, Thelemite, spirituality, mystic, non-sectarian, because I have questions. Perhaps I got more questions about God. I say God, goddess, G-O-D-D-S-S. I gotta say that goddess with the kisses credited I got by the trillions. Pledge your allegiance, legions, all my allies and armies, AA. Are my family, pledge your allegiance, legions. All my allies and armies are my family, pledge your allegiance, legions, all my allies and an army are my family, pledge your allegiance, legions, and we rock and roll, drill it. For all the butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks all involved in the production and distribution of food. Right atop the mountain we go. Gratitude, super important. Here, please do not pollute. And here's the main road. Main road. And fellow citizens coming. I love to see people coming here, jogging and doing some of that biking and mountain bike. I go deep in the forest, roam about. Deep on the forest, on the mountain, and I come from the concrete jungle, Hawk Island, Montreal, aka Hawk, H-A-W-K. I saw the hawk. What time it is? 4:39. I saw the hawk. Just before coming here, I saw the H-A-W-K. Right there, it was like circling, going around about, maybe doing a circle of the mountain, because we got hawks. Hawk is my totem bird, Hawk, H-A-W-K. That Hawk, H-A-W-K. Hawk is my totem, T-O-T-E-M. My totem bird, and although I love me some snakes, some scorpions, flora, fauna, we gotta work together for civilization and nature, and we gotta drill it. Please do not pollute. If you come there, please do not pollute. Please do not pollute. Please do not pollute. Please do not pollute. We gotta go in, see, those are the snakes. Snakes are the trails in the forest. That's why I call them, because they look like coil snakes. About to spring, coil snakes. About to spring, coil snakes. About to spring, but see, I repeat things twice, 3 times. Got that Asperger's. So again, Asperger's is not a mental illness. It is a neurological divergent mental condition, and it makes me predisposed to obsessive interests. Those obsessive interests of mine are geopolitics, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist and philosopher and rock and roll artist. Gratitude and then rock and roll. Grateful, thankful, my rent's paid my rent month of August the 13th. Month of Leo for the next 11 days. August, paid my rent.
paid my electricity bill, paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee, paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee. And here from the main road, we go in the forest deep. I gotta say, see these yellow flowers? Gotta try to smell them a little bit, see if they smell, cause you know I roam about, but I got a thing for yellow flowers. I got a thing for yellow flowers. I got a thing for these yellow flowers. So we're gonna rock and roll for the flora, for the fauna as we go. 40 out up in the go, 40 up in the go, 40 up in the show. For those on the loving, for those lovers I've been loving. So we're loving, I've been loving, for the love's been the burn. And we go up in the one, somebody kissing, hugging, that gives me HOP. Hope for the free world. Wall Street just rang 11 minutes ago. Please, Wall Street, buying, selling future options, put stocks. If you made $1 million, buying, selling future option, put stock. Well, give 10%. 10% of $1 million is 100,000 divided by 4. 25,000 for food security, 25,000 for LGBTQ causes, and 25,000 for women's sports leagues, and 25,000 for environmental causes. Plant more trees here. Thank you to those who planted already. Rock and roll for the butchers! Always as a philosopher, geopolitical analyst, and theorist whose main obsessive interest is geopolitics, sports. Dancing is my favorite sport, dancing. You know, I dance, I hear music, I dance, dancing. Dancing is my favorite sport. Then some football, North American football. Those 49ers give me some charity, triple the cheerleader salaries. Give to charity, Wall Street, millionaires, billionaires, and always meditating about the butchers, the bakers, thinking about the firefighters, LOV, to the firefighters, LOV, to the butchers, the nurses, the daycare workers, those who changed some dirty diapers today. 44 just diapers, just in one, maybe daycare. Maybe more, but numbers. Kisses I got by the trillions, thousands of push-ups, millions of marching steps. Some of that good rock and roll for those crane operators. Fan of cranes, you know, and construction workers, fans of Hydro-Quebec, butchers, bakers, North Americans unite for the collective North American civilizational complex. Making me some of that good LOV, you want love? LOV, I got special, that rainbow, double trouble, rainbow dragon, you know. Got that love, just ask policy, and I'm an Aspie, so I'm neurodivergent, not mentally ill, and it's not a mental illness, Asperger's, you know. It's a neurodivergent mental psychic condition which makes me predisposed to obsessive interest, and my obsessive interest, the Holy Trinity. Adrian Hanna Dragon's the Holy Trinity is geopolitics, and that is my kingdom, my domain for many years, and I actually predicted what's happening now. I predicted it back in 2019. I got proof of work, you know, and of course I predicted what's happening now back in 2019 again, and I created a workout training program system to go hand in hand with that aforementioned scenario, and here it is unfolding right under the sun, my of the king, and turn a little bit of that dark, maybe gonna hear a little bit of thunderstorm, but I know where to go. So if it does start to storm here and you're caught here on the forest sea, not a lot of people come here. It's like 1% who delve into the forest on the mountain and stay only on the main road. But if you do hear storms or just hear cracks, just look up, because we got branches falling. So for your security, safety, I gotta be that balance with liberty, you know. It's always the individual and the collective. We gotta get that 50-50. Just like if I make $1 million, $1 billion, $1 trillion, gonna give half that 50%, aka half, HLF, half 50% to my anonymous friend. Who wasn't my friend? Because of the money. Cause I never had any. So if I ever get a jar of honey, I'm gonna give her half without any regrets. BBB. For you see, roaming freely, that's the loving. For you garden, for the flora, for you garden, for the fauna. Gotta give me some of those loves. Gotta give me some of those scrubs. Gotta sing it for the rainbow. Gotta sing it for you go. So we gotta go in the forest and hear some citizens, you know, get it over the citizens and get out of their way, you know. I just deviated a bit, just out of citizen courtesy, you know, citizen courtesy, out of this courtesy of citizens, you know, because now I'm in the public. So I got more responsibilities, duties, and obligation that I don't have in the private quarters, my rainbow dragon's lair. And you know, I always say I came there where I'm now with really nothing. I don't even remember what I had. I probably don't have anything left, or I left a moldy place, and you know, I just have a blackout of memory. It's called retrograde amnesia. You know, I have flashes and
whatever have you. But remember, mostly the 7-8 years and much of my work, and you know, in the past 3.5 years, I accepted I have Asperger's. So there's no medication for Asperger's. I just got to work on my symptoms. And with Asperger's, sometimes you got to be more direct and straightforward, because we tend to be overly verbose, especially if I begin on geopolitics. That is my main obsessive interest, and geopolitics I can go on and on and on, because that is my kingdom, my realm, and my domain, you know. So geopolitics, that's my kingdom, and you know, I've predicted what's happening now because I'm an independent geopolitical analyst and theorist, coming here to my second home from the dragon's lair to the mountain, meditating, creating ideas for movies, for scripts, because I'm also an artist, you know. I'm a philosopher, artist, athlete, independent geopolitical analyst and theorist who has predicted the current situation in a general manner, not in an overall detailed manner, but in a general manner. I predicted what's unfolding now across the North American civilizational complex, the collective North American civilizational complex, and what's unfolding now, of course, it is what's transpiring now across North America here, you know, North America, because we are Quebecers, Canadians, North Americans, and we constitute a collective civilizational complex, and that is a philosophy, a theory that as a philosopher I believe in. And my rock and roll song is North Americans Unite, NORAD, NATO, PPP, Public-Private Partnership, the Dragon Army, support the initiative of the Dragon Army. And I've discussed it online for years, and calling all blah, 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 and encouraging all to work out, train, exercise. Working out, training, exercising has been, his, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. And here from Civilization, I come in nature and I meditate. I always salute the truckers, always think about the truckers now crossing Mexico, Canada, US, going east, west, north, south, always saluting them. Always the butchers, the bakers, the nurses, construction workers, those picking up the garbage, the recycling and the compost. Thank you, love you. And those are also got to get some love, because it's not all about the money. And you know, I know a friend who wasn't my friend because of the money, because I never had any. And it's not all about the money, you know, it's not all about the money. Money is to buy, sell. I believe my DRT theory, DRT, debt refusion theory, of course, to be for the collective now, the DRT theory, to be for the collective now, to be for the collective. The debt refusion theory for the creation, of course, of the universal exchange unit. That is the theory which we have to put into functionality and practice and apply and implement. I do firmly believe it, and it comes out of the curse of Asperger's. But before I go into that, I want to express my gratitude again. Gratitude is great for mental health, you know, and you get my videos raw, real, unedited. You know, I don't edit my videos, and you get raw. I film with a laptop. Sometimes you got to work with the tools you're given, and that's my Pope, the King, the Sun. And here's my second home, the mountain. I invite you all to come here, my brothers and sisters in the USA. You know, I was born twice twice as a man, once as a woman, so 3 times post 76 in the USA. So twice as a man, I served in both different wars and different wars of the United States. And you know, I got to get it for the different wars that I served. And once was born as a woman, and sometimes I was born a woman, and as a man, a woman as a man sometimes, and gotta get it for that XYZ here. And I'm always happy when I see citizens partaking and coming here, and always giving me some of that good hope, man. Yeah. That gives me hope, you know, citizens holding hands like that and hugging and kissing. You're allowed to kiss, hug, and gotta be mindful of others, of course, but here in the Quebec, Canada, you're allowed to show signs of public affection, you know, and I always love and gives me hope, HOP, when I see people holding hands, hugging, kissing, you know. Be mindful, of course. The full expression of LOV has to be more private, because there could be children, or could be more sensitive to children, or youth, and cultural manners, but nonetheless, that gives me hope, and that's worth, you know, defending that. That's worth carrying and being armed for, you know, as a citizen. Public security forces, you know, that's worth being armed for. And as public security forces, that's worth carrying, being armed for, and defending coast to coast, ocean to ocean. We're going to play that defense like the hardball ball where my 49ers lost. But played with the defense. My 49ers lost. Hardball, aka blackout ball, the hardball ball. Super Bowl I'm referring to. My 49ers, we're empire, not nation. We're empire, not nation. We're empire, not nation. North Americans unite, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna play that defense, DDD, coast to coast, and we got 40 plus me and everybody who come join us here, a great Canadian family, and learn some French. You know, Quebec here, we made what I call the great linguistic compromise, and we continue to make
an effort, make an effort. Listen to some Celine Dion song, just make an effort. Effort sometimes got to be there, you know, reward, a little bit of effort. And, you know, I'm just financially stressed at the moment. I'm just financially stressed at the moment, you know. Coming on my way, you know, I saw citizens, construction workers, sang them some rock and roll songs. Not too close, because I was admiring them on the cranes and thinking about their safety and meditating on safety and work and safety. And it got to be with that liberty, you know. Freedom has to be secured, insured, and is the construction workers be that we got to salute, you know, LOVE, because they're building the houses, the cranes, help support, blah, 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 blah. Build the dragon, house of the dragon, the house of the dragon, the house of the dragon, you know, the North American civilizational complex, the house of the dragon, you know, the house of the dragon, the house of the dragon, the house of the dragon, you know. So gotta build the North American civilizational complex, the North American civilizational complex for the house of the dragon, you know, the house of the dragon, the house of the dragon, house of the dragon, house of the dragon here. Pyramid, 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 scarlet, 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 and scarlet, you know, pyramid and scarlet, and build it right here, build it right here, build it right here. House of the dragon, pyramid, 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 and of course with the house of the dragon to build, of course, not just the house of the dragon, not just the house of the dragon, but of course the house of the dragon in parallel and with the Forgotten Goddess Temple in the third one. I will, WILL, to build the Rainbow People's Palace. Rainbow people for my fellow LGBTQ, being androgynous pansexual myself, and spitting me some of that good rock and roll. Always grateful, thankful again. Gratitude is great for mental health, and coming in nature here, cleansing myself to cleanse myself first before I could clean somebody else. And Asperger's, again, I got to manage my symptoms, so I am obsessed about fitness, sports. Dancing is my favorite sports, you know, so I've been on a fitness journey, and today celebrating 7 years since I crossed Canada, coast to coast, and that event in my life got me out of depression, being depressed and suicidal, you know. I crossed Canada. I left from Montreal, went to Vancouver, 3.5 days by bus. Montreal to Vancouver, 3.5 days by bus. Montreal to Vancouver that way, out in the west, and then by train. Went, of course, from here in September, from Montreal to Halifax, Nova Scotia. So that event 7 years ago made me come out of being depressed and suicidal. So that when I reached Banff, I remember, wow, I was like, Banff, what is this? This is Canada. Wow, what a great country, complex. Quebec, North America, so many things to see, to do. So I got out of being depressed and suicidal, and I started my fitness journey. I wrote documents as a philosopher, as an artist, as a geopolitical analyst and theorist, and one of them, right after I came out from that trip, which the event that turned my life 7 years ago, celebrating now this 40 days, August, September, mid-August to mid-September, about 40 days, about span from each other. So that was, of course, the major event that kind of changed my life. And I moved there where I am from, basically with nothing, you know. I don't even remember what I had, but you know, and I left a moldy place. That's what I remember most, you know. I left a moldy place, you know. It's mold and disease, and I was sick, suicidal, and across Canada, I said so many things to live for. Started writing children's books, rock and roll songs, poetry, documents, and one of those documents pertinent to that event was kind of a long titles, you know, because another symptom of Asperger's, we tend to be overly cosmopolitan, sophisticated, and intellectually academic in our verbosities, in our communications, and it's a long title, which kind of goes like something like this. I gotta find it on a USB, but I know of it because I know the principles of it. So it's, of course, standing like something, this genre, the title is something like this: the Initiative for the North American Citizen Integrated Tourism Protocol for the General Wellness of the Population. So in other words, it was an essay, a document, which of course I have been, and basically I'm calling for a public-private partnership to mass finance citizens to traverse Canada, Quebec, and North America, based on North American initiative. It's a kind of public-private partnership based like we have the NHL, which is not really national, it's binational, right? National Hockey League, and the NBA, we have sports leagues, and just like that, I'm calling it for the Dancing Goddess Army, the DGA, to be, you know, North American, just like those leagues, and the Dragon Army to be like those leagues, of course, to be in that manner.
in that matter to be like those leagues, of course, which are now proponent. We're gonna check out these yellow flowers here. Oh, you see a little chipmunk there. That's where you don't pollute here. See the little chipmunk? We got chipmunks, we got rabbits, we got flora, we got fauna, and some black bug trying to get in my eye. A little black bug tried to get in my eye, but it was not successful, you know. So here, you know, we got cyclists, and see now we go on the main road here. I'm gonna go in the sun, I'm gonna go hydrate, and see you got main road. I like to stay most of my time. I go deep in the forest, but I also like to come here and always enjoy when I see citizens coming here from different parts of the world and enjoying their sight, enjoying their wellness, enjoying their therapy, enjoying their time to come and spend some good time and some quality. And the air's fresh, so you can of course enjoy the forest, and gotta be careful and prudent if you go there. That's steep. So if you go that way, it's very steep, so it can slide a little bit. So you always got to be mindful of that. I know the mountain is like my second home, you know. So this mountain is like my second home, 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 you know. So that's what it is right here. That's what it is. And see somebody holding hands there, kissing. So that's always HOP. And I love seeing people coming here and tourists, learn some French. We got so many things to do and to see there, and gotta get it on that XYZ, and we gotta get it on that LOV, man, you know. So I love to also matchmaking, to see people making that good loving, you know. So that gives me hope, you know. That's worth the fighting for. And Hydro-Quebec, LOV, Hydro-Quebec, butchers, bakers, nurses, doctors, always thinking about them. What's happening now if you're a trucker, LOV? Big trucker, big trucker, big trucker, and if you're a butcher, a baker, a nurse, a doctor, LOV to those construction workers, those of course on the grow, and always love when I see people there, you know. We gotta get it on the drill, on the drill, on the drill, on the drill. XYZ. Yeah, that's YZ. So we gotta learn some French. We're gonna switch it to that French because we're in Appel Province, and always bring me some joy in the sun. You know, take some sun. It's always good for the body, the health, the mind, and you know, always gotta get that. Dancing is my favorite sport, and gotta get it for the X, for the Y, and gotta get it for the love and the lovers and the butchers, the bakers. You know, those train conductors, the firefighters, LOV. To our firefighters, LOV, to our nurses, changing diapers, you know, bandages, prescription, doctors, butchers, bakers, those on the roads now delivering some of that good food. You know, always delivering some good food, chopping up some hamburgers, chopping up some buns, chopping up some milk, whatever it is that they do, you know. So that's what we're going to be doing here with a little bit of that water right here. Oh, yeah. Gonna get a little bit of hydration, man. So I gotta always be grateful, thank those who built. Imagine all the work which was done in the 20th century just to have water here, you know, just to have water to drink, potable water, you know, to drink. It's super important, you know, to drink water here and to get it on the drill and to get it on the X and to make sure we get the good chopping drills, man, you know. So hydrate, thank you, those workers who build, of course, the construction and underneath the pipes. Underneath the pipes, the aqueducts. Imagine all the aqueducts which were built. The aqueducts which were built, of course, underneath the layers and layers of aqueducts, so that we can go, of course, have a sip of water here and that we can hydrate. We got to be mindful of that. So thank you, workers of the 20th century, for the past, present, and future. Credit trillions of kisses with that rock and roll for those butchers and those on the public workers changing the aqueducts now, the sewers, 20th century, big love. It takes a lot of work. Civilization is a privilege, you know. So sip up, drink, hydrate, and we go. Gotta get us some more hydration, man. Yeah.
So we're gonna get it for the go. We're gonna fill it up. We're gonna go in the sun. We're gonna go do some stretching. We're gonna go, you know where we're going? We're gonna go where the good smell is, where we love that smell. I'm auctioning this shirt. I got it from my anonymous friend, who wasn't my friend because of the money. I'm auctioning it for $1 million, 11 million. I'll make an offer starting at the million to give half, 50%, pay my $10,000 debt, get a house, and rock and roll, man. Don't forget anything there. Gotta go for the drill. What? What? Yeah, you can drink. If not, you can drink inside. I drink it. It's been 7 years. Yes, I've seen. 7 years Okay. I've been drinking it. Yeah. Okay, good water. You can try it. Yes, I don't. You're gonna try. If not, you have there. I don't know. Sinon, vous avez dedans ici. Dedans? Dedans. Oui. Sinon, vous pouvez aller voir de l'eau dedans. Oui, Dans la maison. c'est fermé. Oh, c'est fermé. Sinon, il y a sur le bar, le côté. Oui, je viens de tout fermer. Ok, c'est bon. Merci. Plaisir, plaisir. Forcing is in me. Ah, yeah. Gonna go get it for the butchers and the bakers. Some people are not comfortable drinking that water, you know, but we're gonna go get it. Rock and roll, man. 24/7. I just had a flash for an idea of a movie. For an idea of a movie, you know. So that's what we're gonna get it on the X, on the X. Oh yeah. Yeah. Ah, I love the smell of the forest. I love the smell of the forest. Play a rainbow for that tripping. I gotta get me some good. Gotta give me some should. Gotta give me some left. Gotta give me some right. Right, just like you love, you should. Just like you know that you should. Just like you know that you could. Or just like you wish that you would. For the hawks up in the rainbow, for the truckers. Always thinking, meditating the truckers. The butchers, the bakers, the nurses. The doctors changing. You know, I always meditate on the complex. North American complex. And here it is, man. Part of North America here. Born several times on this island, past incarnations. Sometimes a man, sometimes a woman, you know. You get that 50-50 double trouble. And here you gotta go on the XYZ, and inspire that good, you know. So this is the forest. The trail's on the forest, and we're gonna snake it up, but just wanna stretch a little bit over here, and then we're gonna go by the side, up, you know, the drill, and
Go check, see hello, say hello to the city metropolis, and here we roam, FRE. So again, not a lot of people are comfortable drinking from that fountain. That's why I said that he can go drink there. He can go drink inside. In French, I said inside the house, because sometimes it's French or English. And I manage in Spanish, That's my Holy Trinity. That's my Holy Trinity. I manage in Spanish, So that's my Holy Trinity. That's my Holy Trinity, Holy Trinity, Holy Trinity. So here we're going to do a little bit of stretching. And the reason why I love coming here, of course, it's because we got that which split open and from a forest, from a thunder or whatever the case may be, and of course you got it for that round, so we gotta get it on the X and on the Y. So here we are gonna stretch a little bit and sing some of that good rock and roll. Got the sun shining, my Pope the King the Sun, truckers on the road, highways, construction workers, gotta get it for those construction workers and those butchers and the bakers and the nurses and the doctors. Oh, try to poke my eye, you see, for that liberty, the bells gotta need a little bit of color. Gotta play that defense. We're gonna play that defense. North American, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna play that D, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna play that D. I'm rainbow, that androgynous, pansexual, pansexual, but I played that D for you, for me, like a hot coast to coast North Americans. Like I'm defending Purdy and Brady in the Super Bowl. Hot, 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 stiff arm left, stiff arm right, hot, 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 stiff arm left, stiff arm right, hot, 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 stiff arm left, stiff arm right, We double trouble with that overtime. Every time go 49ers, give some charity, and we're going to play that defense coast to coast. My protocols are mainly defensive, and I'm a geopolitical analyst and theorist. I can be universal worldwide and international, but pretty much I'm a North American, Canadian, Quebecer, and a mystic, non-secure, and Telemite. Bury me with Papa Crowley. Up in New Jersey, here we going up and up. Here we going up and down, up in the sound. Up and down another round. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. For those grocery store clerks, they gotta see up in the leaves. They gotta see up in the trees. Up in the trees, we good. Up in the trees, we should. Up in the trees, we blue. And the sun is shining, I see you. Thinking about now the public workers, all neighborhoods, all Montreal and North America, changing some of those aqueducts, filling some of those potholes. So we have a little bit of potholes, less potholes. And gotta salute again, I got 3 services yesterday. The recycling came and garbage came, so recycling, garbage, and compost, those are the three services. And we got people here, so it's always good to see people here and enjoying them on the mountain, and I always love to see those lovers holding hands, and that brings me some joy, and that always gives me some hope. A lot of with a little, little beaver there running. We got beavers, we got hawks, we got rabbits, so it's super important, to get those rabbits and those beavers and those beavers and those rabbits, to be mindful of them and don't pollute. If you go in the forest, don't leave trash. And I think we're gonna go around about one time here, round about by the beaver lake, and then we're gonna spin it up, and we're gonna go hydrate and go spin it. Okay, we're gonna do like that, the reverse. Oh yeah, that's nice, man. Gotta give somebody working out, training, and exercising. And it's a nice place here. I love coming here, and I love to see couples a little bit, and fitness and sports, and everybody's exercising good and having a good time, and that's what matters the most, having some fun. And I come here to work out, train, exercise, and see the flora, fauna. I'm gonna check out those red ones right there, working with the laptop. That's my second home here. I always love to see tourists and people having a good time, and gonna circumvent by that way. And this is my favorite color, so come check it out here, man. Look at these beauties. What? Red, my favorite color. Isn't that beautiful? Good choice. That's a nice choice there, man. That's a nice choice, man. So you can hydrate over here, hydrate over there, and you can take the boat. So gotta get it for the boats if you got boats, man.
you know, get a little bit of boats and do a little bit of checking with the boats there. You know, you got boats here at the Beaver Lake, and you can rent it, you can get it in, and see, you got fishes here in the fishes, and that's the lake, you know. So, whoopa. You got some ducks, and you can come a little bit of that. You got the super fishes here, you know. So you can come take a boat and have fun, go in, go in, go in. You can come manage, and you can come get it and come deep into it. Look at that beautiful fish, man. Look at that beautiful fish. What? That's black, orange, and white. Black, orange, and white. That's a black, orange, and white fish. Look at that. Look at that beauty, beauty, beauty. See, I don't know how visible it is, but look at that beauty. You can see that fish, man. New fishes, man. Got new fishes over there. So you got the people on the hill, and see, you got a lot of people. You can come, you can enjoy, and lay back here. You know, you can come. Actually, I come all seasons, even during winter. Now I don't want to talk about winter. Now I don't want to talk about winter. I don't want to talk about winter. But you can get it on the X and get it on the XYZ and children roaming. You know, so we gotta get it on the children roaming here safely. They gotta get it in, and we gotta get it in now. You know, so it's always important to meditate about all these things we have here, which is a little bit of double trouble and a little bit of love there, a little bit of love there. Somebody's making that good love in there and spending some good time in the sun, you know, because it's still August and couples there and people kissing there. That's what's important, man. Somebody making good loving, you know, so that's what's important now. Someone making good loving, the butchers, the bakers, and those nurses, those doctors, and you know, all gonna pass it by here, you know. So we're gonna get it to see, and we're gonna get it to be, and I gotta salute the public workers, you know, public workers, man, who built this one here, you know, who built. It's quite cool. I just love it. Usually there's a lot of water coming in. I don't know if there's a blockage for the water. Usually this is the fountain, the water gushes, but not now. For some reason there's no water. Usually it is. And here you can work out. You can do steps and work out. And we got to get it on the XYZ. We got to go get that XYZ. Get it for the XYZ. You know? Here it is for the red, man. You see me? Where you got the bees? You got the honey. Where you got the bees? I just love the red, so it's my favorite color. So it's pretty beautiful, and you got some bees. Watch it, guys. There's some bees. If you get close, il y a des abeilles. Si vous approchez, faites attention. Vous voyez? C'est ça, je me demande. Je l'appelle l'écarlate. L'écarlate? Écarlate rouge, mais je suis pas certain 100%, mais c'est ma couleur préférée, donc je l'aime quand même. Moi. Vous l'aimez? Ouais, oui. sont belles. Elles sont belles, je trouve belles aussi. Bon, vous voyez l'abeille? Ouais. Moi, ça me dérange pas. Je joue avec les abeilles, mais il y en a qui font des allergies. Ciao, ciao! So you got some algae here and algae right there, and we're gonna go deep and I'm gonna go in the forest like that. I'm gonna go by the other side, you know. So that's the drill, you know. Welcome to do it, but see, this is where the main people hang. We go drill it inside, man, you know. That's where we go. Get out of the way. Yeah, man.
I just wish I could paint all these benches. Somebody bring me the tools, paint them all red or orange. If you bring me the tools, let's go, man. Paint them all. Paint them some nice color, man. They need some color. Just bring me the tools, I'll volunteer. I'm gonna paint them all. Just paint, paint, paint. Bring me the tools. Bring me the paint. Bring me the permission, blah, 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 bureaucracy. I'll paint all the benches here. Just bring me the paint. Bring me some orange, some blue, some purple. I'll volunteer. I'll volunteer. I'll volunteer. Bring me some purple. Bring me some purple. Bring me some purple. I'll paint all the benches and we're gonna get it on the drill now. Thank you again to those who build it. Those who built. Imagine in the 20th century, so much work was done to build all these aqueducts. So much work underneath just to have drinkable water here. So I gotta salute the workers in the 20th century, you know. If you labored on this, any project of the public works, thank you, appreciate you from the 20th century and the 21st, eh? Public works projects, man. So, I'm gonna go drink here, man. We're gonna go up, on the side. Somebody getting that good jog, you know, jog. And we're gonna get it on the drills, man. Get it for that nice. Gotta get that fitness, you know. It's super important to get that fitness, and meditate. You know, right here is a meditation, but please don't leave trash. Don't pollute. Put it in the garbage, cause we got flora, fauna, all the things which we got here. The flora, the fauna, you know. So we gotta get it on that XYZ, and fellow citizens there, cyclists. Salutations, and always meditating. The butchers, the bakers, the nurses, the truckers, the grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food, you know. Producing food, distributing food, and gotta get it for that XYZ. And children dancing, laughing joyously. I'm joyous. I'm just financially stressed at the moment. Just financially stressed. I'm just financially stressed. But besides that, you know, besides financial stress, you know,
something which of course I'm open for business and always meditating, saluting the firefighters, LOV. Firefighters, LOV butchers, LOV bakers, LOV nurses, LOV construction workers, LOV construction workers on those cranes, and LOV those railway conductors, and the butchers, the bakers, and the nurses, the doctors, and the grocery store clerks, and here on the rocks, you know. We gotta get it on the go, and we gotta get it on the now. So it's always super important, you know, to meditate and to be aware of nature, beautiful sky, civilization with it, and somebody dancing, making LOV right now, you know. And I live a simple, austere, severe 21st century lifestyle, but besides financially stressed, I'm grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, and got food and coffee, you know. So I love coming here, my second home, in this life and in another life. I was born close by the mountain 3 times. 3 times USA, twice as a man, once as a woman. Now you get that 50-50 androgynous. Now you get that 50-50 androgynous. Now you get that 50-50 androgynous, you know. So that's where we're gonna go get it, and we're gonna cross by the side here, and gonna check out if there's the horses of the police. The horses of the police there. The horses of the police. The cyclist. LOV safety to our cyclists, and those in the butchers now, baking some of that good baking bread, and farmers, butchers, and those nurses. It ain't all about Wall Street, you know. It ain't all about Wall Street. And of course the sky, beautiful sky. Sometimes we just gotta get it on the eggs and gotta get that life, love, liberty, man. Life, love, liberty. We're gonna play that defense, you know. We're gonna play D. We're gonna play D. Play defense. Defense also gotta be, like my Papa Crowley said, mobile. Defense gotta be like my Papa Crowley said, mobile. Defense gotta be like my Papa Crowley said, mobile, and coast to coast, internal coast to coast defense. Got some protocol strategies, and somebody got to sing some rock and roll for the police. And in a past life, I served 45 months in the SPVM at the beginning of the Service de Police de Ville de Montréal. At the beginning, Service de Police de Ville de Montréal, in the beginning of the Service de Police de Montréal, you know. See there are a few cars, 5, I believe, 5, 3 or 5 police, 1, police 2, police 3, police 4, police 5. There are 5 cars, 5 police cars, and let's see if there's some horses, but somebody gotta sing some rock and roll. And I also served in the RCMP in a past life at the beginning, in the 1800s, even before it was called the RCMP, but the SPVM. And I met Louis Sid around 1904, from 1901 about to 1905, like 45 months, more than 3.5 years. I've been more than 3.5 years. Maybe 5, something like that, maybe 5. Pretty much what we did is apply some old school law here we have in Quebec called the Good Samaritan Law. The Good Samaritan laws. We're gonna drill it on the mountain there. We're gonna drill it on the mountain and gonna drill it on the mountain, you know. So that's all we do is drill and work out, train, exercise, meditate, rock and roll for the farmers. Those potatoes gotta be chopped. Rock and roll for the construction workers. Gotta build up in the blocks from the crane up into the lanes. Public workers. Kind of like this choice. I kind of like it. Like, not bad. The color's not bad. I like vivid colors, so gotta thank the public workers. You know, it's work, eh? Public works, man. It's a big North American complex, and everything that I do is a public-private partnership. And now I'm gonna discuss, of course, the call to all for the public-private partnership. The
call to all for the PPP, because everything that I do when I say support the dream, support Adrian Hannah Dragon's dream, who almost died of COVID. I was very sick, ill, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. And I almost died of COVID, and I turned my head left and right here before I crossed the street. It was like death, pestilence, and disease, and in many ways, I did die during COVID. During COVID, I kind of did die during COVID, and being reborn now, Adrian Hannah Dragon, and didn't have that money cash to pay for official changing of my name. Didn't have that money cash to officially change my name. Did not have the money to officially change my name, but it is pretty much changed. And Adrian Hannah Dragon, and got some new philosophies. Sometimes change, It comes to blood, sweat, and tears. I played that rainbow. You want LOV. Just ask, consent, and hygiene. Just ask, consent, and hygiene. Friends with benefits only from now on. Friends with benefits only. Friends with benefits only from now on. Friends with benefits. Des amis avec bénéfice seulement maintenant. Des amis avec bénéfice. Prêtez allégeance, légion. Pledge your allegiance, legions. Sun shining, my Pope the King, the Sun. Pledge your allegiance, legions. My Pope the King, the Sun. Pledge your allegiance, legions. My Pope the King, the Sun. And pledge your allegiance, legions. My Pope the King, the Sun. And gotta play your allegiance. And gotta get it on the X and the Y. And we gotta get it on the left. And turn our heads left and right here. And gotta salute. Oh yeah, that's a good omen for me now to start discussing the death refusion theory while going and admiring these beautiful yellow flowers. There's so many bees on these flowers that you can see. Oh, there's 44 that I count, more than 44. So many bees that you see. Where there's bees, there's honey. Where there's bees, you see so many bees. On these yellow flowers, where there's bees, there's honey. 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 Here I gotta be careful when I enter here, because, of course, sometimes I saw once coming a bike. So here we go in the mountain, and I'm going to discuss the DRT. I know the DRT to be the only solution. The only solution I know it to be the DRT. What is the DRT? Stands for death refusion theory. As we go up now in the forest, fresh air, gonna clean my lungs and discuss the DRT. And the DRT comes out of being cursed with Asperger's. Again, Asperger's is not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition, and the DRT comes out of the curse of Asperger's. The DRT comes out of the curse of Asperger's. The DRT comes out of the curse of Asperger's. And having Asperger's makes me predisposed to obsessive interests, and one of those obsessive interests is, of course, geopolitics, the study of geopolitics, geopolitical analysis. Study geopolitics, and it is geopolitical analysis. Geopolitical analysis, I go up in the roads here, the study of geopolitics, and that's what we do. And the DRT stands for death refusion theory. DRT, death refusion theory, for the creation of the UE. The DRT 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 for the creation of the UE. And I present to you the curse of Asperger's. I lost 99% of the friends I made in the past 7 years, and friends with benefits only now. I have Asperger's. I'm androgynous, pansexual. Who likes that BDSM switch rock and roll? For the farmers, truckers, LOV firefighters, LOV butchers, LOV nurses, LOV doctors, public transport, bus drivers, LOV farmers, butchers, bakers, nurses, carpenters, electricians, construction workers, plumbers, LOV. The DRT comes out of the curse of Asperger's, and my brothers and sisters, it is the only solution
now where we are. Why do I say that? It's because we pay 46.5 billions of dollars in interest. 46.5 billions of dollars in interest. 46.5 billions. A billion is 1,000 million. 46.5. 46.5 billion has 90. Billion is 1,000 million. My brothers and sisters, that's how much we pay interest. That's how much we pay interest. That's how much we pay interest. Look at these beautiful roots, like stairs. Here is very steep, so be careful when you come here so you don't trip. So you don't trip, and you know, here it is. Anyway, so the DRT stands, of course, for debt refusion theory. Debt refusion theory. And my theory also, in my DRT theory, contains monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. The Europeans, of course, created the European Central Bank back in the 90s and created the common currency known as the euro. So my DRT also contains the theory, monetary financial theory known as the monetary integration theory. So my theory contains that, and that's the only solution now where we are now. The curse of Asperger's gives me a blessing for me, for you, for us, North Americans. I'm speaking, gotta be understood, first understood that I'm speaking from a North American collective perspective, because I'm a North American, Quebecer Canadian, North American philosopher, and the fourth dimension to Quebecer Canadian, North American is universal, world, international, but pretty much what I know of the island of Montreal, surrounded by a big river. We are Hawk Island, aka Montreal, aka Hawk Island. We're surrounded by a big river. We're surrounded by a big river. We're surrounded by a big river. You know, so again, super important. I understand you. Drinking is okay. You can drink, have fun, but recycle this. Recycle this. Oh, made in Quebec. Made in Quebec, made in Quebec. See, we got good. Come try local Quebec products. My brothers and sisters from the USA, we got good products in Quebec. We got my crows, the legions, pledge your allegiance, legions, thou art family. My crows, the legions, pledge your allegiance, legions, thou art family. My crows, the legions, pledge your allegiance, legions, thou art family. And here we are, you know, and forest and nature, sometimes our friends, sometimes we get to be subordinate to Mother Nature as she dances with her brother the sun. And hey, amour. Hey, they saluted me, so I said love, and we gotta love our cyclists. So joyeux, they're joyous. So I think I spoke with them last year or 2 years before. That's why they recognize me and they say hello, because some people who come like me often here, it's also their second home. So they did yay and so did like this, salute. So I think it's somebody that I've met in the past. So I also admire mountain biking. So I got out of the way, you know, because we make a compromise, just like they made the great linguistic compromise, you know. Yes, I know you know my secrets. Crows, 4 crows, 5 crows, 6 crows, 5 or 6. Well, I'm not sure now. 5, I saw 5 for sure. Maybe it was the same one seeing double. I saw 1, 2, 3, 4, 5 crows. Pledge your allegiance. Legions, there are legions. That's a good omen. They support the DRT. My only fans now. The crows, and those are my only fans, you know, so. Very fit fellow citizen passed and said salut, so said hello. And, see, I gotta stay on the right side. Yes, I know they know my secrets. Yeah. 5 crows, I know, I am. Pansexual who loves BDSM switch. Pansexual who loves BDSM switch. No need to spy on me. Secret Services of China, Russia, Mossad. Studies are gone after 19
'89 the Stasi's, like 44 years and more than 44 years, more than 44 years of the Soviet Union, USSR, known as the Cold War period, which I know pretty much about because 20th century specialty geopolitics right here, Rainbow Dragon, that's my kingdom, my realm. And I present to you the DRT now, not to deviate from the subject, because I will probably not stop discussing geopolitics, of course. So here in the forest, the DRT, the only solution. We now pay 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. We now pay 46.5 billion in interest. 9 zeros, 9 zeros, 9 zeros, 9 zeros, 9 zeros, 9 zeros. Now, of course, 9 zeros. 9 zeros now, 9 zeros now. 9 zeros now. That's 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. It went from 2020 to 2021, it was 20.3 billion. That double would have been 40.6. So it more than doubled. Because now today, how much interest we pay, debt servicing, in other words, interest that we pay on the debt, it has reached that we pay 46.5 billion. That's 46,000 million. So it was 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3. So it more than doubled. It more than doubled to 46.5, 46.5, 46.5 billion, Billion, that's what it is, billion. So billion of dollars. So there's no solution, but of course the DRT, the debt refusion theory, the DRT, death refusion theory for the creation of the UE. I'm not going to explain it, what it is, because it's the only solution. And the curse of Asperger's has makes me that I studied geopolitics and the realm of geopolitics, the geopolitical realm, the geopolitical realm, the geopolitical realm, the geopolitical realm, the geopolitical realm. So when you study geopolitics, you also study, of course, not just geopolitics, but you also study, of course, the study within geopolitics. You got to know a little bit about public finance. So my brothers and sisters, the only solution now where we are with the situation today, at least, there's no solution but the DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, the universal exchange. The universal exchange, and that is the only solution. So what is it? So we're gonna, and again, my DRT theory contains monetary integration theory. So my theory contains monetary integration theory. So we're gonna take all the debt. And monetary integration theory is exactly what the Europeans did. The Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, and the French got rid of the franc. And they created a common currency and a common central bank. We're gonna do the same. But my DRT theory, which includes monetary integration theory. So let me salute the sun. So we're gonna take all my debt, 10,500 as a citizen, as a private citizen. My debt is about 10,500. So my 10,500, yours, coast to coast, ocean to ocean, all the public and the private debt of Canada. And we're gonna do the conversion because, since due to the fact that the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, and global finance and world finance, all, of course, international tourism. So we're gonna do the conversion. Or convert it all to US dollars. All the Canadian debt, all the Canadian public and private debt of Canada, right? Do that conversion. All the conversion, we're gonna convert it. So all that debt, we're gonna convert it. So all the debt, public and the private, we're gonna convert it to US dollars. So all the debt converted to US dollars, we're gonna convert it to US dollars. So all the public and the private debt of all Canadians, converted, added up with the United States dollar, the Mexican peso, because Mexico is part of North America. Mexico is part of the great North American civilizational complex, the collective North American civilizational complex. Mexico is. The islands as well, Haiti, Cuba, Dominican Republic, but Canada, US, and then whoever wills in North America. From North American perspective, it could be extended, blah, 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 to transnationally with the European Union, NATO member countries, to NATO member countries, of course. So we're going to take all the public and the private. We're going to take all the public and the private debt. We're going to refuse it, all the public and the private debt. We're going to create a refusion, of course. So we're going to do the conversion, and that's what we're going to do, the conversion. So we're going to take all the public and the private debt, add it all together. All that money
will be the initial money supply for a new central bank. So all the public-private debt converted to US dollars. That money will be the initial money supply with which we're going to create a new North American integrated central bank. All the public and the private debt converted to US, that will be a new money which we're going to use to create a new currency based on the value of the US dollar. The UE, U dot universal E dot exchange unit, the UE. U dot universal E dot exchange unit, the UE. U dot universal exchange unit, because that's what money is. It's a universal exchange unit to buy, sell, to buy, sell, to buy, sell, based on the US dollar. So all the public and the private debt will be the initial money supply for this new central bank. So all the public and the private debt converted to US dollar. We're going to set an interest rate level of 10%, 10%, 10%. It could be like we have currencies now, or biometrics, the hand, the voice, and the eye being unique biometric identifiers. That's what I'm calling on my astrological brother Bill Gates, Scorpio, Bill Gates, Scorpio, Joe Biden's a Scorpio, and of Black Hawk, Black Stone, and Black Rock is Larry Fink, another Scorpio. Basically, what I'm saying is that it takes the public and the private partnership. Everything that I do is fundamentally a call for a PPP across the collective North American civilizational complex and NORAD complex and NATO complex and beyond, and for world peace and matter. But first and foremost, one step, DRT, creation of the UE as the only solution. Look at that big mushrooms, I just gotta say. Isn't this a beautiful orange from nature? Look at that. Look at that. Look at that. I suggest you don't touch it, but isn't that just a beautiful, magnificent orange, flaming orange, pretty nature, wonderful. Nature is a great artist and a scientist. Nature is a great artist and scientist. Nature is the greatest artist and scientist. So that's proof right there, see? Wow, so I love to see things of nature here. So once again, the DRT. We're going to take all the public and the private debt. My debt is about $10,500. Your debt, my debt, our debt. My $10,500. Your debt, our debt, our debt. My debt, all the $10,500 debt. My $10,500, my $10,500. Your debt, our debt, our debt. And we're going to create, of course, the universal exchange. And we're going to create the universal exchange. And we're going to create the universal exchange unit. The universal exchange unit. The creation of the universal exchange unit based on, of course, on the US dollar's value. And we're going to, of course, freeze all the prices. We're going to freeze all the prices. Price of goods, of bread, of butter. And with all that money, we're going to be able to mass finance the mass rebuilding of the infrastructure of the collective North American civilization complex. Finance the two complementary covenant and cooperative institutions of the public security and service dragon army, public-private partnership, citizen integrated dancing goddess army for nature, for the nature, refurbishing, planting trees, and dancing, and the two complementary covenant and cooperative institution, that is the dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, that is the dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, that is the dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, that is the dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, that is the dancing goddess and the dragon dream, that is the dream. When I say the dancing goddess and the dragon kingdom, that is the dream. The dancing goddess and the dragon kingdom, that is the dream. So for the collective, the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE, U dot universal E dot exchange unit. It could be like we have now and before, with money, like we have money, and before, money, and like we have now, so biometrics as well. And with all that money, we're going to be able to mass finance buildings, mass finance the infrastructure, defensive, initialize my project initiative called the North American Hawk Defense, the North American Hawk Defense Protocol, Hawk, like HAWK, the North American Hawk Defense Protocol, and parallel from the sky to the ground, Operation Northern Scorpio, Operation Northern Scorpion, Operation Northern Scorpion, because we got a scorpion, of course, and the scorpion which reaches all the way to North America, Canada, all the way to Canada. It's called the Northern Scorpio here in the true North, strong and free. The Northern Scorpion, and see, there's a beautiful green bird cage, if you see it. Beautiful green bird cage, see? Beautiful green bird cage. Do have bird cages and bird feeders here, so just gotta be attentive. But there's a little path to go there, but I'm not gonna go. Anyways, so the DRT for the creation of the UE.
It is the only solution here for my second home, amoureu. Please do not pollute. Put the trash in the trash, the recycling in the recycling. Don't leave it here in the forest because we got plantation work. See, that's why there's a fence there. And that says in French it's a plantation zone. So we got to get it on that drill now. We got to get it on the drill now here. And here we got it from the mountain, on the mountain here. We got to get it from the thick forest here in the thick forest, you know. It's in the thick forest. And we got to get it for those kisses. Kisses, laying the foundation for the dancing goddess and the dragon kingdom first and foremost with kisses. First and foremost with kisses. First and foremost with kisses. Kisses I got by the trains, and we gotta get it to the XYZ, 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 XYZ to get it on the go, and we got trains of kisses, and we got my fellow tourists there who are coming on the side for some of that good loving right here, and gotta watch it here because we're gonna move this out of the way. We got sticks, and here it's a bit steep, and we're gonna make it on the XYZ if we're gonna get on the loving, you know. So it's super important to. I'm gonna go get that more hydration, and super important to stay hydrated, and gonna admire a little bit of that drill and see. So once again, the DRT for the creation of the UE. We're gonna take all the public and the private debt, my 10,500 yours, and we're gonna refuse it and create the universal exchange unit. Create the universal exchange unit. Create the universal exchange unit. And we're gonna go give it for that X, and for those who get it on the XYZ, and we gotta get it for that love birds, you know. And here we are. The DRT, debt refusion 2, is the only solution. That's why we're gonna go drill it. Plantation zone, plantation zone, plantation zone, plantation zone, you know. That's the plantation zone right there. So that's what it says. It's got those plantations being taken care of. So the DRT, the only solution, the creation of the UE with all that money, all the public and the private debt, will be, of course, the creation of the universal exchange unit. And that's why we're gonna create the UE, universal exchange unit, for the solution to build more infrastructure. To build more infrastructure, you know, and build a mass rebuilding of the infrastructure of highways, of aqueducts. With all that money, we're gonna be able to do a lot. So here, we're gonna be able to build the House of the Dragon. All I need here, pyramid, 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 austere, 3 rooms. House of the Dragon, scarlet, red, crimson, crimson, red, scarlet, red. Crimson, red, scarlet is basically red, crimson, red. Crimson is a shade of red, right? Crimson and scarlet. And Forgotten Goddess Temple right there with kisses and tickles I lay. And I'm gonna just do a little bit of stretches, here, and see a little bit of stretches right here, because I got a little bit of stretching to do. I'm gonna put my glasses, and here build the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess, I say goddess, and laying trains, the kisses, is credit, hugs, massages, blah 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 with it. Some rock and roll for the construction workers, and gonna take me some of this. I'm gonna go here. So here, help build the Forgotten Goddess Temple, and the House of the Dragon, the House of the Dragon, the House of the Dragon right here. House of the Dragon with the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, and Forgotten Goddess Temple right here. Laying the foundation with trillions of kisses to build it right here. Here you can gymnasium up, and you can work out with some of these rocks if you so choose, so inclined. But here I want to build a circle, circular Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple right here. And a circle 7 stories high, lots of color, lots of green, and for having events such as tarot reading, dream interpretation. I had a crazy dream. Tarot reading. Sometimes it's the irrational, which got to go with the. It's not. Sometimes it's the subconscious. You know, subconscious. Here we're gonna build the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple right here, face to face with the House of the Dragon, House of the Dragon, House of the Dragon, pyramid, pyramid, and pyramid, pyramid. See, in the pyramid there, pyramid, scarlet, red, crimson, and Forgotten Goddess Temple right here. That's where we're gonna build it, and so we're gonna build the Forgotten Goddess Temple right here. You know, so that's what we need to build. That's what we need to drill, and that's what we need to be doing here. Check.
kisses I got by the trains for the public-private partnership, the dream, the dancing goddess, and the dragon kingdom. There's a goddess who dances in the dragon kingdom, the dancing goddess and the dragon kingdom, right here, and forgotten goddess temple. I gotta watch when I cross here to make sure there's no cyclists. You know, if there's cyclists here, they're gonna pass fast, and I gotta go drill for that HYZ and gotta make it on the go. So I gotta stretch a little bit, and please do not pollute. I saw them last week here. So actually I saw them, it's been a few days. It's been a few weeks already, so these can damage the flora, the fauna. So I'm gonna take them all out, and we're gonna take them all out right here. So gotta put it on that X and on the Y before we stretch, because these could be chewed by a rabbit. These could be chewed by a squirrel. So don't leave these here. You know, we gotta put it on the dough. So gotta stretch with that. And gotta stretch a little bit here and get it on the go here. You know. So we gotta put them inside internally, and we gotta get it on the X, on the Y, and the Z. So that's why we gotta go drill it on that, and so we gotta go drill it on the side, man. Gotta go on the XYZ, and see that's a plantation zone there. Plantation zone, you know. So they got a plantation, man. That's what that says there, and we gotta get it on the plantation zone right there, see? Plantation zone. It's on the plantation right there, and we gotta get it on the XYZ, man. Gotta get the plantation zone, that's what it is, and that's what it is, man. Gotta get it for that XYZ. So, beautiful tourists, you know, I speak some Spanish, so I always need to practice my Spanish a little bit, and I always love to hear Spanish, and Spanish, English, and French in my place, and you know, I always love, and it's always good loving. They come to love, and always nice to get a little bit of practice, a little bit of French with it, and gotta get it for the XYZ, and let's practice a little bit of Spanish, man. North Americans unite, and we're gonna switch it to that French, because we love belle province, and that's all it is, man. You know, that's all it is, you know. So that's we're gonna drill it for, and that's we're gonna do it for, and all that's we're gonna do some love, man. You know, so yeah. I'm glad they came from wherever. Sometimes I meet my Mexican brothers and sisters from Mexico, you know, so that's what it is, from Mexico, and we gotta get it from the Mexico, and gotta unite. We gotta find some resolutions, you know, some solutions, you know. We gotta find some solutions with the things that are going on now, you know. And you know my opinions. I don't do drugs and stuff like that, but you know, I am for legalizing and standardizing and sanitizing cocaine and ecstasy and speed, cocaine, and ecstasy, but not because the other ones are dangerous, you know. So we don't want to do that. We want to. Here it's cannabis, it's legal, and you got legal hashish. And I had already, I had it since more than 3.5 years. I still have the joint. I haven't smoked it, like a joint, 3/3 of a joint, and like half a joint. So I got 3 different joints from like more than 3.5 years ago, more than 3.5 years ago, so more than 3.5 years ago, and gotta get it on that X. And always important for me to meditate, and yeah, people they're doing some of that good loving. And anyways, the DRT is the only solution. We're gonna go check, and do some little bit of dancing right there, and get a little bit of loving, man. You know, it's super important to get it on the drill. And here you gotta stay on the right side, you know, just like driving, because sometimes here I go on the main road now a little bit. This is kind of like the main road, but see, you got different trails there. Would you go here and there, and this goes kind of up and down and on the side, and it kind of goes there. So we're gonna switch for that Belle Province a bit, and we're gonna be careful for to cross the street. And sometimes we're gonna get it on the X, man. Let me go left, right, because sometimes they come fast. They could come so back. So I gotta do it on the right, man.
So I gotta go on the XYZ, XYZ. And I gotta go check that city, man. So we're gonna switch to that French in a bit. We're just gonna sing some more rock and roll, you know. So see, this says that it's a plantation zone. Plantation zone. So that's what we're gonna do here. Yeah, so that's what we gotta be doing. With that DRT, we gotta build infrastructure, rebuild the highways, rebuild the bridges, and we're gonna have to play that defense. We're gonna have to play that defense. We're gonna have to play that defense. Play that D. We're gonna have to play that defense, you know. Super important is gonna have to be defense. My protocols are mainly for defense. You know, defensive purposes. NORAD complex, North American Civilizational Complex, NATO. We got 32 is going to be that 33rd. I have been advocating 33rd to be Mexico, 33rd to be Mexico of NATO, 33rd to be Mexico, right? 33rd to be Mexico, 33rd to be Mexico. And here we got the plantation zone, you know. So we got to get on those plantation zones and we got to get it on those drills right there. So that's why we got to get it on those drills right there, and we got to get it on those drills, and we got to get that plantation zone for that, and that's what we got to be doing with that, you know. You got to be doing that compromise on the XYZ, and that's what we got to do on that XYZ, and got to be watching so that we don't slide, and everything that's happening with me, it's rock and roll, geopolitics, fitness, rock and roll, geopolitics, fitness, rock and roll, geopolitics, fitness, rock and roll, geopolitics. And you know, I got a little bit of going down and going on the side, and here my belt popped out, so gotta be going to place of course my look at that beautiful city, man. We're concrete. Gonna be hanging on that concrete, you know, so we gotta be doing on that drill. That's what we're gonna be able to do it on that drill. We're gonna be doing it on the drill right here, see? That's what we're gonna be doing it. See, look at that, beautiful, see? That's what it is, see, beautiful. That's my favorite skyscraper right there. I'm gonna sit it down, put it there, and we're gonna be taking on that drill, tying up the art, you know, tying up the art on that, you know. So that's what we're gonna be doing, you know. So it's super important to exercise. Gotta get those dimensions. And we gotta be getting on the XYZ. We gotta get it on the XYZ. So we gotta be able to do, of course, the mental of that mentality, you know. So we gotta go right on the mentality, and the mentality is, you know, it's fitness, workout, strength, rock and roll for those construction workers. Look at that beauty, man. It's beautiful, and gotta play that defense, and we gotta go on that drill saluting. Somebody got a little V sing a little bit of the rock and roll for the security, you know, public security, farmers. Sing me some of that good rock and roll. For the truckers, for the firefighters, for those security in those teams. Gotta get out of the wave, that's the ambulance, and move to the right or to the left. Passage on the safety, get it. For the liberty and for the left. For those construction workers, that's my favorite skyscraper. You know. So that's why we gotta go drilling on that. That's why we're gonna go drilling on that, you know. So it is what it is right here, and we gotta get that XYZ. Gotta get it for that river. See, that's the river, surrounded by a river, and we gotta go get it inside, and we gotta go get it in, and gotta salute, you know, those who build it on the go, you know. Gotta get those salutations. See, they going there on the cranes, man. On those cranes for the lanes, man. That's what it is. And we're gonna switch it for that Braille Pervase, but I'm gonna go bring those shoes, man. They're not really shoes, they're soles. I'm gonna bring it to the lost and found if somebody claims them. So once again, that's my favorite skyscraper, and we're gonna get it on the drill, you know. So we're gonna get it on the X, and somebody running here, and we're gonna go get it on the X, and we're gonna go get it for that hydrate, man. Super important to get hydrated, hikers. Hiking a little bit here, basically it's a lot of hiking, which I'm doing, and look at that beautiful river right there, see?
Look at that beautiful right here, beautiful right here, beautiful river here. Please do not pollute, and that's the beautiful river right there. So it's a beautiful, beautiful place here. Come learn some French with us, and we're gonna switch to that French because we love Belle Province, but we gotta do it for the XYZ, and we gotta get it on the XYZ to get that doing, and always meditate. Now I see my United States brothers and sisters. I see all the way to Mexico. See all the way to Mexico and beyond. North Americans unite. Bridges. We're gonna build more bridges. Build more skyscrapers, play that defense like the hardball, aka blackout ball. We're gonna play that defense, aka blackout ball. We're gonna play that defense like aka blackout ball, hardball ball. Where my 49ers lost, but they put up a good fight. It ain't all about winning, it's not all about fighting. Sometimes it's the yellow V, you see, it's not all about fighting. Sometimes it's the yellow V, it's not all about fighting. Sometimes it's the yellow V, sometimes it's about LOV, it's not all about fighting. And here we got the complex. We got that pyramid, we got the greatest city here. Islands in the midst of the island. We got this triple peak mountain system, Mount Royal proper where I am now, Mount Royal proper where I am now. I was born right there, a few times roundabout. I was born there. I was born there. I was born there. I was born right there. I was born right there. I was born right there. And of course I see that red McGill, and this is the complex, North America, greatest city in the planet. And we're gonna switch to that French because we ain't not that Belle Province. In 3, 2, 1, whatever the case may be, let's go switch it up. Now we go roundabout. Thank you, farmers, butchers, bakers, grateful, thankful, rent, spade, electricity bill, spade, drop down, give dragons some push-ups. That is my favorite skyscrapers. Let's go rock and roll for the farmers, butchers, bakers. Let's go LOV. Amour et chanter, regardez, on est sur la montagne du Mont-Royal, ma deuxième maison, puis là-bas c'est mon gratte-ciel préféré avec la pyramide de mon gratte-ciel. Merci les constructeurs, travailleurs en construction, fermiers, bouchers, les pompiers ont amour. amoureu, conjugue dans le bécherel, j'aime, je danse, je fais l'entraînement physique, je vous encourage. Québécois et Québécoises, on y va pour le rock and roll, sur la montagne, votre artiste, athlète, philosophe qui a payé son loyer, j'ai payé mon loyer pour le mois de août, j'ai de l'électricité, du café, chez nous j'ai du café, puis du thé, puis de quoi manger sucré, parce que j'adore le sucré, mais à part ça, je vis un stress financier, après ça, je vis un stress financier, à part ça, je vis un stress financier, mais bien sûr, regardez la pyramide, c'est les travailleurs en construction qu'il faut les saluer, bien sûr. C'est les travailleurs en construction qu'il faut les saluer, bien sûr. C'est les travailleurs en construction pour les bâtiments qu'il faut saluer, bien sûr, qu'il faut les saluer, puis les admirer, puis les pompiers avec. Puis bien sûr, à faire l'entraînement physique, Juste là, sur la montagne, et le soleil, mon papa. Puis on y va de la gauche et de la droite, puis bien sûr, pour faire de l'entraînement physique et que je vous encourage. Québécois puis Québécoises, Québécois puis Québécoises, Québécois puis Québécoises, Québécois puis Québécoises. Pour, ensemble, on va pouvoir bouger la montagne et puis on va pouvoir faire plus de financement par l'implémentation de ma trinité de théorie. La TRD, bien sûr, puis je vous encourage à venir ici sur la montagne ou de faire de l'entraînement physique, c'est bon pour la santé mentale. Puis je célèbre 7 ans depuis que j'ai traversé le Canada, une victoire personnelle pour moi-même, bien sûr. J'ai traversé le Canada, voilà 7 ans, puis c'est ce moment-là que je suis sorti de la dépression. Quand je suis arrivé, j'ai traversé les prairies, puis je suis arrivé à Banff, puis j'étais comme, waouh! Les montagnes, j'étais de même, j'étais, waouh, quel bonheur, le Canada est tellement gros pays, le Québec, et puis en 2017, en août, on partit avec mon ami anonyme, parti pour l'Ouest canadien, l'Ouest canadien, bien sûr, parti pour l'Ouest canadien, parti jusqu'en Colombie-Britannique, bien sûr, à Vancouver, puis bien sûr, en partant jusqu'à Vancouver, de retour en septembre, on est retourné après 2 semaines, puis ça a pris 3 jours et demi en autobus. Après ça, on était de retour. En septembre, on est allé à Halifax, bien sûr à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Fait en 2017, j'ai fait de côte à côte, d'Océan Pacifique à l'Atlantique, puis cet événement-là, mais il y a 7 ans exactement que je célèbre, c'est 40 jours, comme je recommence, puis ça a tout changé ma vie. J'étais en dépression, puis suicidaire, puis j'ai commencé à m'entraîner, faire de l'entraînement physique, créer mon propre système d'entraînement physique, puis j'ai bien composé des chansons rock'n'roll, des philosophies, des initiatives pour la défense seulement. Qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de civilisation nord-américain. Donc, ici au Québec, on a fait le grand compromis linguistique pour continuer à avoir la paix, l'harmonie, puis, wow, elles sont belles, hein?
sont belles, je retourne la tête, la gauche, la droite, quand je traverse, parce que bien sûr, il y a des patates, puis ça veut dire il y a des cyclistes qui vont faire, bien sûr, du cyclisme, fait que des fois ils viennent vite, fait qu'il faut que je me tasse du chemin, puis je vais encore par ici, par la droite, j'entends bien sûr du soleil, c'est quoi cet oiseau qui chante? C'est un épervier, des fois, je connais pas tous les oiseaux, mais... Ah oui, non, c'est pas un épervier, ça, je les connais, les éperviers, mais ces oiseaux-là, je connais pas, même en sûr, de cet oiseau, mais des fois, il faut entendre, bien sûr, le son, puis on entend le son, puis je déduis, mais c'est peut-être un moineau, bien sûr, que ça fasse comme ça, ça. C'est toujours important, bien sûr. Ici, de garder la droite comme à la conduite, de garder la droite, bien sûr, puis de se tasser du chemin, dans le fond, parce que c'est pas juste ma montagne, c'est ma montagne. Puis je suis en train de filmer avec un laptop, mais long vlog rock'n'roll, puis artistique, comédique, puis toujours, je pense, je médite en tant que philosophe. Mais qu'est-ce qui se passe, bien sûr, à travers le collectif de Civilisation nord-américain? Bien sûr, les pompiers amour, aux pompiers, je pense aux boulangers, les fermiers, ceux qui travaillent dans les garderies, qui changent les couches, les pompiers, tous ceux qui font les travailleurs à Québec. Merci. Ben oui, je filme avec mon laptop, je vous donne le droit de les rire, mais amenez-moi un GoPro, financez-moi, je vis juste un stress financier à ce moment. On doit travailler avec les outils qu'on a, des fois. Amenez-moi les outils, amenez-moi le permis de Valérie Plante, puis amenez-moi le permis, puis les pinceaux, puis je vais pinceler toutes les bains ici sur le Mont-Royal, quelque chose de bleu, de blanc. Amenez-moi les outils, des fois on travaille avec les outils qu'on a. C'est mon laptop, tu sais, mon outil de travail pour l'instant, pour le moment. Fait que, vous voyez ça, c'est pour l'Hydro-Québec ici que je dois remercier puis saluer. Parce que ça a pris bien sûr le travail de l'Hydro-Québec. Pour bâtir ça, puis les centrales ici, parce que ça fait partie de l'Hydro-Québec. Hein. Je dois saluer un peu ce beau travail, puis penser aux travailleurs du 20e siècle de l'Hydro-Québec qui ont bâti les centrales. Parce qu'à cause des autres, j'ai bien sûr, là, j'ai l'électricité dans mon laptop, dans mon ordinateur portable, qu'on appelle même pour dire laptop, ben c'est un anglicisme. L'Office de la langue française, je vais vous écrire, chanter une tonne de rock'n'roll, ça va faire. C'est une usine de Mirabel qui a produit ce ciment, puis ça, c'est l'Hydro-Québec. Fait que je médite toujours, tu sais, qu'est-ce qui se passe pour l'Hydro-Québec, puis ici, bien sûr, c'est comme ma deuxième maison, la montagne, c'est pas juste la mienne, par exemple, ça m'appartient pas, mais ça appartient à tout le monde, tu sais. Fait que c'est public. Fait qu'en étant public, non, je fais du rock'n'roll. T'en veux-tu une chanson? Du rock'n'roll. Rock'n'roll? Je fais du rock'n'roll, oui, je faisais du rock'n'roll. C'est quoi le rock'n'roll? C'est un genre de musique. Non, je connais. Ok, je pensais que c'était comme un espèce d'événement. Ok. Tu filmes? Ouais, je suis en train de filmer, c'est ça. Je suis en train de filmer, je fais des vlogs dans la forêt, puis je fais de la méditation, puis de la philosophie, un petit peu de comédie, là aussi. Ah oui? Ouais. Ah, mais c'est intéressant ça. Merci. C'est cool. Tu fais ça comme en ligne? Parce que j'ai juste ce outil de travail. Maintenant, je suis en train de voir si j'aurais quelque chose, un autre outil de travail pour en faire, mais maintenant, j'ai juste l'ordinateur portable. Comme une caméra? C'est ça, j'ai besoin de quelque chose de plus bon La pour caméra que j'ai les là dans le GoPro. sac, là. Ok, c'est quelque chose comme ça, ouais. Peut-être on peut collaborer. Si tu veux, peut-être. Oui. C'est possible. Des contacts. Ok, je te donne tout de suite. Oui, comment. Qu'est-ce que. T'as-tu un numéro de téléphone? Oui. Ok, Tu veux que je te donne ou tu veux que je prenne les trucs? prends le mien, envoie-moi un texto. Oui. Moi, c'est. Ben oui, peut-être on va pouvoir collaborer. Je fais de la danse, de l'entraînement physique, du rock'n'roll, puis je viens souvent ici sur la montagne, c'est comme ma deuxième maison, là. Ah oui? Ouais. Ah ben, je viens souvent à pied, c'est la première fois que il y a Ok. un tour que je voulais faire, puis ma blonde elle m'a dit, tu vas toute seule celui-là, je montais par le côté ouest, là, j'allais Ok. mourir, là. Ok. Ah ouais, c'est quand même l'entraînement quand tu viens ici, hein. Oui, de ce côté-là, c'est dur, là. Juste le monter, surtout les escaliers, puis... Là, il y a un chemin, là, mais il est comme ça, là. Ah ouais. Et puis, c'est comme... C'est en pente.
Ouais. Ah, c'est en pente. Ouais. OK. C'est... Écoute, moi, je fais la programmation. OK. Je travaille dans le domaine de web. Ah oui. J'ai joué la guitare dans ouais. des bandes, OK. alternative, Nice. punk. On a joué ça. Nice. Puis, Punk rock. je suis passionné de la photographie. OK. Je fais pas beaucoup de vidéos, mais c'est le même principe. Peut-être, tu sais, Ouais. on peut faire quelque chose de nice, puis je peux te filmer, puis... Je danse Merci. beaucoup, je fais du chanson, je fais de la musique, artiste, athlétique, philosophe. Là. Oui. Puis la géopolitique, c'est mon domaine. Là. Et j'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans, mais ça va être intéressant. On va apprendre l'un de l'autre. 438-990. Ils ont tout changé là, sur là. OK. 438 990 990 9220. 990. 220. Ouais. 990 438 990 9220. Exactement. Puis c'est quoi ton nom? Adrien. Adrian Hanna Dragon. You speak English? Both, yeah. What's your language? It's English and French. It's both, actually. You're bilingual, huh? Yep. Adrian what? Hanna Dragon. Adrian H. Dragon. Hannah? Adrian H. Dragon. H-A-N-N-A? Just an H. Adrian Dragon. Well, I'm curious how it's spelled. Yeah, Adrian H. Dragon. Adrian H. Dragon. Yeah. Adrian H. with an A. Dragon. Dragon, yeah. Yeah. Dragon. Cool. All Salut right. Adrian H. Dragon. All right, buddy. Integree. It's Dan. Okay, Dan, okay. I'm Just gonna check it Dan, out. là. Des fois, je reçois pas ici là, à cause de la connexion, mais quand d'habitude, je la reçois plus bas. Mais Fait que tu je fais vais un checker ça. streaming là? Non, c'est pas un You streaming. record and then you And then I load. put it online But on it's, YouTube? it's not very good quality, but No, it's just yeah. content, yeah, raw. I just do, man. Anyways, I gotta keep going. Yeah, and keep going, man. Nice meeting you. nice meeting you too, buddy. Curious to learn more about what you do. I do a lot. I just do sometimes, you know. Okay. I have Asperger's, so you know what Asperger's is? I know very little about it, but I know what it is, yeah. Yeah, so just to let you know, I'm not mentally ill. It's just Asperger's makes me predisposed to obsessive compulsive certain Yeah, yeah. dictatums, and I used to if I start geopolitics to discuss, you Yeah. might have to tell me to stop because I have tendencies to keep on Okay, going well, on it's and good on. that you open the door to tell people, Yeah. tell me to stop. It's I have Asperger's. ADHD and I'm avoidant and OCD is my way to Yeah. avoid. So Yeah, it's I know a little bit Asperger's. about that stuff. Asperger's, you know. So I'm an Aspie, so I Yeah. tend to have weird social mannerisms. I'm a bit socially awkward, you know. Okay, you don't need to explain that. You know, if people don't accept it, then you know more about them than they do about you. Well, you know? Asperger's, you gotta check it out. Yeah, It's yeah, I it's know a little bit. You know, Yeah. my girlfriend is a psychologist. it's something I live My with, you know. daughter's on the spectrum, so I learned. That's a what little it bit. is on the Yeah. spectrum. Yeah, So yeah. there's no medication. I just have to. Sometimes I get too close. That's okay. Stuff like that. That's Stuff okay. like that. Don't worry. Okay. I won't judge. No, I'm just letting you know, just in case, you know. So. I knew you were special from the moment I saw you. Nah. Not a lot of people would be walking with a laptop filming. I'm just a piece of dust, man. Yeah, we're all a piece of that. Piece of dust, buddy. Meeting you, Adrian. Be well, be well. Love you, man. Nice fellow there, je dois le dire, bien sûr que j'ai l'Asperger's, fait que j'ai des conditions, bien sûr, que je vis avec. Fait que c'est toujours le faire, hein, leur dire, bien sûr, que c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse ça, bien sûr. Puis je leur dis, tu sais, l'Asperger's, puis des fois, c'est pas facile, tu sais, vivre avec ça. On va faire, bien sûr, avec sa face. Hein. Ici, pour boire de l'eau, l'hydratation, ici, wow, c'est super important, ici. Remerciements aux travailleurs publics qui ont bâti. Imaginez-vous juste pour avoir de l'eau potable. Ici, avoir de l'eau potable ici, ça peut du travail. Comment du travail pour de l'eau potable ici? J'ai vu longtemps. On va voir ça, l'eau potable, c'est quelque chose. Hein? We still have some left if we need it. Messieurs, des fois madame, mais c'est pas grave. Je dis messieurs, des fois madame, mais c'est pas grave. Je vous emmène ça, mon cher monsieur. Ah, j'avais trouvé ça.
J'ai trouvé ça, puis j'ai dit que peut-être quelqu'un va venir le trouver après 7 ans, peut-être. Vous, comment ça va ici? Ah, ça va bien. Merci pour le nettoyage. Vous avez aimé? C'est ça qui est là demain qui fait pas le ménage. Demain soir. Ah oui, mais... Ben, lui, ça se peut qu'il prenne la porte, là. Ah oui. Je sais pas quand est-ce, là, c'est parce que ça fait longtemps que ça dure comme ça, là. Parce que monsieur, C'est à pas un cool. moment donné, il s'est blessé, puis là, c'est rendu pire son Achevé? affaire. Achevé? Je pense que oui. Ça a glissé? Je sais qu'il boite, là. Ben, je suppose qu'il s'est blessé, là, mais lui, il prétend qu'il s'est blessé en dedans. Il prétend aussi que j'étais là, que moi, j'étais là. Pourtant, j'ai rien vu, moi. Je sais pas, mon cher. Qui prouve que j'étais là. Il faudrait qu'il prouve que j'étais là. Je sais pas. Ben, c'est parce qu'il boite puis il marche avec une canne. OK, ouais. Ben, ça arrive des fois. Ouais, il y a de On la misère. trébuche, même moi, quand je vais Ouais, dans la mais forêt, c'est là, parce c'est que- le même. C'est parce J'ai qu'il y a de averti les gens. il y a de la misère à descendre les escaliers. J'ai averti les gens quand je les vois, s'ils ne connaissent pas le chemin, je leur dis toujours, faites attention parce que c'est en pente ici. Parce que je connais la forêt, il faut que tu fasses attention. Ouais, juste ici, après le pont, l'année passée, je me suis blessé, hein. On pourrait mettre des avertissements, là, tu sais, comme faites attention, c'est profond quand vous sonnez en Ouais, pente. Je me suis cassé le numéro du bras. Ça a bien guéri? Ma gestionnaire, elle m'a pas fourni les crampons. Elle prétend que c'est pas sa faute. Voyons donc. Je sais pas, je suis pas dans votre affaire, là. Non, non. Je suis pas dans vos affaires, là. Non, ben, regarde, ça fournit pas le stock. Vous faites un compromis, là. Ben, Ça c'est parce table, que- moitié-moitié. C'est pas ça, c'est parce qu'eux, ils contestent l'accident. OK. À cause je suis arrivé ici la journée que je me suis blessé 2 heures avant. J'étais-tu là, moi? J'étais en Non, train de danser non, là-bas? J'étais pas là. Ben, j'étais pas là. J'ai pas vu. Non, non, je vous ai pas vu non plus. Ouais. D'habitude, je viens souvent ici parce que c'est comme ma deuxième maison. Je danse, je fais de Ouais. l'entraînement physique, puis je fais du rock and roll. Ouais. Puis j'admire les photos d'en haut, j'admire la peinture là-bas. Ouais. Je filme parce que c'est public, tu sais. Fait que... Ouais, comme ça, il y a des places qui n'ont pas d'œuvre. Mais faites attention à vous, c'est important votre santé, là. Puis Ouais. moi, j'apprécie, je veux vous voir en train de continuer Ah, à ben, nettoyer, là. Ouais, ben, parce que c'est propre. Il reste à peu près 15 à 10% à les reprendre à 100%. Là. C'est à cause de vous que c'est propre, fait que moi, j'apprécie ça. Je veux Ouais, que c'est ça. propre, puis je vous apprécie. Ouais. Bon, mon collègue Alexis fait bien sa job. Je veux pas que vous soyez blessé, là. Je veux que vous vous gardez en santé, là. Ouais, je comprends. Quand oui, c'est bien fait, là, c'est sûr. Tu sais, parce que c'est propre. Puis ça nous appartient à tous, puis c'est public. Il y en fait a que- un hier, ça faisait 15 minutes qu'il était dans les toilettes. Je cogne à la porte, je dis Monsieur, ça fait longtemps que vous êtes là. Monsieur, il est pas content, il trouve que j'ai été mal poli. Des fois, c'est mieux d'être direct. Des fois, Ben- juste me le dire comme moi. Si je vous dérange, juste me le dire directement. Non, Puis c'est y a parce pas de qu'il y trouble. avait un autre visiteur qui était là, mais lui était masqué, là. OK. Alors, il est toujours masqué quand il vient, ben, même lui, il trouvait que le gars, il prenait du temps. Des fois, c'est des choses qu'il faut Oui, que le vous gars, il dit- discutez ensemble. Ben, tu sais, le- c'est des C'est pour ça, mieux le gars, régler directement. le Des gars, il choses dit qu'il y avait- non-violence, puis verbal. Non, le gars, il dit qu'il y a problème d'estomac. Je pense pas que ça prend 15-20 minutes, là. Qu'est-ce que je sais pas, écoutez. Puis sur le plancher, je voyais son ombre, il jouait avec son cellulaire. J'espère, en tout cas, c'était pas pour jouer avec son cellulaire, là. Moi, j'attendais pour laver la seule toilette qui restait à laver. Ben, des fois, il faut l'exprimer aussi d'une manière verbale aussi, Ouais. là, tu sais, le dire. Ben, écoutez, c'est ça ma situation, je dois faire. Ben, quand c'est je dois ça, m'en c'est ça aller que chez j'ai nous. dit. J'étais bien poli. That's it, that's all rock and roll. On peut s'entendre. là. Ouais. On peut s'entendre, comme moi, comme je vous dis. Tu sais. Moi, je fais partie de la communauté LGBTQ, tout ça, mais tu sais, c'est des choses comme ça que des fois, juste les régler simplement. là. Ouais. Puis that's it, that's all. Ouais, bonne soirée. Être libre, puis régler ça sans violence. Ouais, même l'autre. Si vous voulez faire de la boxe, faites de la violence, mettez-vous des gants, Non, puis allez-y non, faire de la non. boxe, puis... Non, je fais pas de violence, là. Mais l'autre visiteur, il dit, lui-même, il trouvait que j'étais poli. Ouais. Ouais, il me faisait signe comme quoi que l'autre a un problème dans la tête, là. On est tous un peu différents en tant qu'individus. Oui, c'est ça, oui, je sais. Dans le collectif, des fois, il faut... Puis d'une manière, moi, quand même, tu sais, j'aime ça la comédie, puis j'aime ça rire, tu sais. Comme tantôt, quand je vous ai vu rire, j'aimais ça, vous voir rire, quand je vous ai dit... Que vous m'avez dit messieurs, puis j'ai dit monsieur et des fois madame, puis t'es parti à rire, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Je te donne le rôle. Je préfère vous voir en train de rire, puis en train de vous amuser. Hey, bonne soirée, mon cher monsieur. Blessez-vous pas un matin. Ciao, ciao.
Ouais, ouais. Font l'exercice. Yeah, parti à rire, mais moi c'est vrai, en tant que je me considère androgyne, bien sûr, mais. Tu sais. Il nettoie, fait j'apprécie son nettoyage parce que c'est public, tu sais. Et voilà. Si les gens sont contents, je suis content. Ben ouais. Ben ouais, fait que on va parler un peu de la théorie de la refusion. Oh, il y a un drone, je pense. Peut-être. Ben, vous voyez, c'est ça qui m'a aimé. J'ai dit, messieurs des fois, madame, ben c'est vrai, vous savez, je suis arc-en-ciel, puis je suis moitié-moitié, comme dans une autre vie, j'étais né homme, puis femme, homme-femme, je l'ai ici sur l'île, fait que il est parti à rire, ben j'aime mieux qu'il rit quand je dis ça, tu sais. Je suis pas trop offensé, tu sais, moi, c'est pas trop offensé, mais je suis androgène pansexuel, puis tu sais, c'est l'agression, puis tout ça, il faut faire, bien sûr. Il faut s'entraîner, faire un entraînement physique. Je l'apprécie, puis il nettoie, tu sais. Il est payé par la ville, puis il est payé, fait que c'est super important, mais c'est pas juste l'argent qui compte, puis ça, j'aime savoir ça, les gens qui s'aiment, puis en train de se donner des câlins, vous me donnez l'espoir, puis vous pouvez faire voir ça, tu sais. Il y a des gens qui ne laissez pas des choses comme ça, s'il vous plaît. Puis ça peut être mangé, hein. Ça, ici, là, ça peut tuer des lapins, ça. Il y a des lapins, puis des marmottes. Ici, ça, il faut que ce soit mis dans le recyclage. À cause des lapins, puis des marmottes. Mettez ça dans le recyclage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne laissez pas ça ici. Parce que ça peut faire des affaires. En tout cas, mais une discussion intéressante entre citoyens, puis ces jours, puis des problèmes du travail, tu sais, je sais pas, mais c'est des choses que je sais pas, puis je viens souvent ici, c'est ma deuxième maison, je danse, je fais du rock and roll, puis l'entraînement physique, puis la méditation toujours, mais puis je dis quand même souvent, quand je vois les travailleurs qui nettoient le plancher, puis
Merci, ben c'est propre à cause qu'il y a du monde qui sont propres au chalet, puis ils nettoient le côté, puis bien sûr le belvédère, ils s'en occupent, puis ils font le ménage, puis moi j'apprécie parce que c'est propre. Puis je sais qu'il se fait payer par la ville, je sais qu'il se fait payer par la ville par l'heure, mais payer à l'heure, mais quand même, je trouve ça les travailleurs publics, j'apprécie le public et le privé, mais mon rêve c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé, bien sûr, c'est tout ce que je suis en train de faire, mais c'est fondamentalement un appel d'un partenariat public-privé, puis je me tasse ici, je me garde à droite, tu sais, parce que je vois du monde, ils s'entraînent, ils font de l'exercice, puis comme mon citoyen cycliste, ben je me tasse. Puis moi, je joue juste la défense, je vais défendre comme au Super Bowl Purdy, le blackout ball, le hardball ball, puis tu sais, c'est l'agression, puis tout ça, c'est important de faire la gestion, tu sais, la sublimation, l'agression, puis utiliser justement pour la défense. En tant qu'analyste et théoricien en géopolitique, ben, mes protocoles d'initiative, c'est justement pour la défense. Qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation Americain, puis en faisant une chanson rock'n'roll pour les pompiers, les administrateurs publics, les travailleurs publics qui changent les sacs et disent qu'on a de l'eau potable. Hey, c'est trois roches, c'est un gymnase. Dans la belle province, les mains dans les airs, zone de plantation, regarde. Le soleil, le pape qui brille dans les airs. Messieurs, des fois, madame, le dragon en arc-en-ciel. Messieurs, des fois, madame, le dragon en arc-en-ciel. Messieurs, des fois, madame, le dragon en arc-en-ciel. Oups! Défense, côte à côte. Les Nord-Américains, on s'unit. Puis maintenant, je vais discuter des protocoles, des initiatives de la TRD, mais avant ça, je veux dire encore une fois ma gratitude de mon loyer payé, ma facture est payée, puis j'ai du café budité, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai du café budité. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café budité, fait que quand même voyage, je commence à avoir faim un peu, fait que je commence à me diriger bien sûr vers le soleil, vers chez nous un peu, mais ici avec votre aide et soutien, aidez le dragon arc-en-ciel, philosophe, artiste, athlète avec Asperger's, aspi, je répète deux trois fois la même chose, et j'ai un peu des coutumes un peu bizarres dans la société, puis je suis androgène pansexuel, mais aussi artiste avec le plus de bisous, des châteaux ibériques, les bibins du rock'n'roll 24/24, l'analyse en géopolitique chez nous dans ma grotte, puis où que je me porte. L'analyse en géopolitique, c'est mon domaine, mon royaume, la géopolitique avec l'entraînement physique, puis l'entraînement physique, et la danse ensemble, Premier ministre, puis l'Assemblée nationale, pour la comédie, pour la Renaissance hawaïenne, et bien sûr ici, pour votre aide, avec votre aide, on va pouvoir bâtir le temple de la déesse ici, avec des roches, puis là, vis-à-vis, le temple du dragon. Ben, la maison, dans le fond, la maison du dragon. Juste là, le temple, une pyramide, de côte à côte. Écarlate rouge, écarlate en pyramide de la maison du dragon. Ah oui, pour la maison du dragon, ah oui. Pour la maison du dragon, en pyramide écarlate. Puis ici, le temple de la déesse oublié avec un troisième bâtiment. Le palais du peuple arc-en-ciel, la maison du dragon, vis-à-vis en pyramide, 3 chambres, puis là, temple de la déesse, le temple de la déesse, bien sûr, face à face, la pyramide, rouge écarlate, à 3 chambres pour la bâtir, la construire, puis ici, bien sûr, le temple de la déesse oublié, avec un troisième bâtiment, puis maintenant, je vais discuter la TRD, la théorie de la révision de la dette, parce que je rentre dans le bois, je reste dans le bois, parce que vous avez vu la métropole d'île, puis j'ai retourné les souliers, puis s'il vous plaît, encore une fois, ça me dérange pas que vous buvez, que ça soit que vous êtes en train de boire. Il y a déjà des fourmis dessus, ça va les en démanger, on n'a pas besoin honteuse, qu'est-ce que ça doit prendre dans la nature? Les fourmis, ça, il faut que ça soit mis au recyclage, mettez ça au recyclage, ne laissez pas ça dans la forêt, s'il vous plaît. On a des marmottes, on a des écureuils, puis on a des lapins, puis de la flore, puis de la faune, puis vous voyez, c'est une zone de plantation, merci. Ceux qui ont planté, vous voyez, ceux qui ont des rubans, ça veut dire qu'ils ont planté, puis ça a pris du brun, puis des muscles, pas juste du blablabla. Comme le monsieur, peut-être demain sera madame, qui a fait le nettoyage, puis avec lequel on a eu
un échange de belles paroles, là. Et bien sûr, là, il faut que on règle des compromis. Des fois, c'est 55 cents, 70, comme qu'on a fait ici. Le compromis linguistique, le grand compromis linguistique de l'Amérique du Nord, du compromis de l'Amérique du Nord, le compromis de l'Amérique du Nord, le compromis de l'Amérique du Nord, le compromis de l'Amérique du Nord. Puis ici, ma famille québécoise, ben, je vais dragon adapté du blanc ciel, là, rouge en arc-en-ciel, puis je chante du rock'n'roll, puis moi, je jouerai juste la défense pour vous défendre. Je serai le premier, s'il y a une invasion d'une armée que ce soit à l'est ou à l'ouest du Pacifique, vers le Pacifique ou vers l'Atlantique, ben, je serai le premier bénévole pour vous défendre de côte à côte, mais that's it, that's all. Défendre de côte à côte, défendre côte à côte, puis on va jouer défense avec les États-Unis, nos frères et sœurs, mais on s'unit. Pour le collectif de civilisation nord-américain, on va bâtir plus de centrales, on va faire plus de films bilingues comme Bon Cop, Bad Cop 3, Céline va guérir, va faire 11 chansons sur un album en français, puis 11 chansons sur un album en anglais. Puis moi, je vais les écrire, les chansons, puis je vais avoir 11 millions, et je vais donner 50%, la moitié, ma soeur anonyme, mon ami anonyme, qui n'a pas été mon ami à cause de l'argent, c'est parce que j'en ai jamais eu. Puis avec l'Asperger's, ça a été dur. Ça a été dur avec l'Asperger's. Ça a été dur avec l'Asperger's. Une zone de plantation ici, une autre. Ça a été dur. J'ai eu de l'emploi, j'ai eu des embauches, mais c'est ça, quand les gens ils connaissent pas c'est quoi l'Asperger's. Il y a beaucoup de confusion sur c'est quoi l'Asperger's. C'est une condition de neurodivergence mentale, encore une fois. L'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale. C'est une condition de neurodivergence. Psychique mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique mentale. L'Asperger's, ce n'est pas une condition de maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence mentale psychique. Les aspires, on a des intérêts obsessifs, comme moi-même, la Trinité, Sainte Trinité du dragon arc-en-ciel, c'est la géopolitique depuis que je me lève le matin, les études de l'analyse en géopolitique, au point que je suis un analyste et théoricien en géopolitique qui a prévu la situation actuelle en 2019. En 2019, j'ai prévu la situation actuelle qui se déroule. J'ai un couple de solutions, mais pour le collectif de civilisation nord-américain, même si je suis international pour la paix mondiale, globale, je suis fondamentalement québécois, canadien, nord-américain. Même si je crois de réincarnation dans d'autres vies, j'ai été né plusieurs fois ici, sur l'île de Montréal, femme, homme, femme, 3 fois aux États-Unis, 1 fois femme, 2 fois homme quand j'ai servi dans l'armée des États-Unis. J'ai servi dans l'armée des États-Unis 3 fois dans 2 guerres différentes. 156 ans de côté de différence. Okay? Puis comme j'ai dit tantôt, tu sais, j'ai pas été offensé que chez mon cher citoyen qui faisait le nettoyage faisait le nettoyage de la place publique. Moi, j'ai dit toujours merci, j'apprécie votre travail. Puis, j'ai dit bonjour monsieur, parce qu'il m'a reconnu bonjour monsieur. Puis j'ai dit, mais monsieur, des fois, parfois madame, puis il est parti à rire, mais puis il a dit, peut-être il m'a vu danser, fait qu'il dit, c'est une femme, c'est un homme, c'est un androgyne, 50-50 dans une autre vie, femme dans une autre vie, maintenant vous avez 50-50, puis oui, je suis androgyne, pansexuel, gay, pansexuel, androgyne, pansexuel, androgyne, mais ça c'est juste, en tant que centriste, philosophe centriste, rock'n'roll, c'est juste un côté de moi-même. L'autre côté, c'est philosophe, artiste, athlète, et un des meilleurs analystes et théoriciens en géopolitique qui a prévu la situation actuelle, puis l'Asperger's, ma trinité, c'est la géopolitique 24/24, l'analyse, la théorie en géopolitique, bien sûr, l'analyse, la théorie en géopolitique, la théorie, puis l'analyse en géopolitique, la théorie en géopolitique, puis l'entraînement physique, la danse c'est mon sport préféré, puis c'est du rock'n'roll avec ça, du rock'n'roll pour les travailleurs publics, pour les infirmières, là, ceux qui sont sur l'autoroute, les pompiers, les boulangers, les charpentiers, ceux qui font dans le déménagement, ceux qui font des patates, les fermiers, bien sûr, font des logiciels, ceux qui travaillent dans tous les domaines du travail, qu'ils soient de la gauche et de la droite, puis dans le centre, c'est la TRD que je vais discuter maintenant, mes chers, puis encore une fois, tu sais, j'ai dit, ça m'a fait plaisir, je préfère voir rire, puis il est parti à rire, puis je préfère amener la joie, puis faire un peu de comédie aussi, un 7e comédien aussi. Des fois, il faut utiliser l'humour de la comédie, là, puis
tant que Québécois, je pense qu'on est quand même généralement bon vivant. Puis en ce moment, je vis juste un stress financier en ce moment, mais je vis juste un stress financier. Je vis juste un stress financier, mais puis le citoyen que je viens de parler, changer des mots, il a les propres problèmes au travail, tout ça. Des fois, je dis, ben, on fait un compromis, comme qu'on a fait 50-50 sur la table, un grand compromis linguistique, un grand compromis linguistique du français, un grand compromis linguistique du français, un grand compromis linguistique du français, bien sûr, qu'on continue à le faire, bien sûr, mais qu'est-ce que j'appelle le grand compromis linguistique, le grand compromis du français linguistique, le grand compromis linguistique, c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on fait que c'est toujours des choses comme ça, puis c'est toujours des choses comme ça qu'on doit régler les problèmes d'une manière pacifique en tant que frères et sœurs ici de la belle province, mais la violence, il y en a déjà ailleurs, on va jouer la défense. Faut utiliser ça, sublimation, là. Faites de la sublimation, faites de l'entraînement physique, l'agression, faites de la course, faites du cyclisme, faites des pompes. Mettez des gants de boxe, puis boxez, puis après ça, donnez-vous un gros câlin, sportsmanship. Je veux pas qu'il y ait de gants, on a déjà assez de gants dans le monde. En Amérique du Nord, on a été capable de faire un compromis linguistique ici pour avoir la paix, l'harmonie au Québec, en Canada, en Amérique du Nord, là, dans qu'est-ce que j'appelle le complexe. Le complexe de civilisation nord-américain, puis je vois le cycliste qui arrive, je me tasse, puis je vais me tasser, ils viennent pas par ici, je pense pas. Anyways. Tasser de leur chemin. Je me tasse de leur chemin, puis fait que c'est toujours important de faire ces petits compromis, linguistiques qu'on a fait ici, puis quand je me tasse, si je reviens par ici, je me tasse de la gauche, je me tasse de la droite, je me mets de la droite de la gauche, parce que c'est leur entraînement physique, leur conditionnement physique, puis c'est super important de leur parler, bien sûr, puis de me tasser, parce que c'est pas juste ma montagne, ça m'appartient pas, c'est la mienne, la vôtre, la nôtre, le bleu ciel, ben, c'est public. Puis là, mon monsieur qui parlait avec, il est parti à rire quand je dis monsieur et des fois madame, puis c'est vrai, ben, 50-50, puis that's it, that's all, rock and roll. J'ai mieux que j'ai amené de la joie, puis il est parti à rire que d'autres choses. Là, je préfère vous voir joyeux, puis faire rire, puis faire amour que d'autres choses. Là. On est déjà assez dans le monde. Au moins ici en Amérique du Nord, puis ici c'est un poème la teneur. Puis moi, maintenant, mon seul stress est financier. Ben, j'aimerais savoir l'argent, mais c'est pas la faute à personne. J'ai eu des emplois, j'ai travaillé, mais avec l'Asperger's, les gens, ils savent pas exactement c'est quoi, puis on démystifie de plus en plus, là, puis faut l'Asperger, ça fait que j'ai des intérêts obsessifs, puis c'est super important, man. Yeah, well. You know? Fait que c'est ça. Fait que la TRD, je vais discuter maintenant la TRD de la refusion de la dette. La TRD, la refusion de la dette, la TRD. La TRD, la théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, la théorie de la refusion de la dette pour la création de l'unité d'échange universel québécoise. Je dois vous le dire, à cause j'ai été maudit par l'Asperger's, cette malédiction, ça donne une bénédiction. Dans 7, chiffre après 6, 8, c'est 7. Les 7 dernières années, aujourd'hui, en célébrant ma victoire, ayant conquis en dépression puis de suicidaire, puis 7 ans depuis que j'ai commencé, on dit, là, ma renaissance, puis j'ai déménagé d'une place, j'ai la amnésie rétrograde, j'ai un blackout de mémoire, là, j'ai un blackout de mémoire, fait que je sais pas, bien sûr, puis assez, bien sûr, puis que j'ai déménagé une place sur la moisissure, une meilleure place, puis j'ai déménagé là avec rien, je m'en souviens même pas qu'est-ce que j'ai amené, je pense que j'ai plus rien de qu'est-ce que j'avais, parce que ça c'était acheté sur achat au deuxième main, achat à deuxième main ou d'autres choses, bien sûr, mais c'est toujours des choses comme ça, mais anyway, ça fait que juste pour dire, bien sûr, que j'ai la gratitude pour ça, avoir survécu la dépression puis être suicidaire, ça a été je m'en souviens, j'étais malade, puis
À 7 ans, je célèbre cette victoire parce qu'en traversant le Canada, ça m'a changé cet événement dans ma vie, mais c'est-à-dire, il y a des choses à voir, à faire puis à vivre. Ça m'a donné la volonté, puis le vouloir, puis le désir de continuer à vivre, puis tout ça. Puis dernièrement, j'ai accepté, il y a 3 ans et demi, 46 mois à peu près, durant la COVID. Puis la COVID, c'était comme la mort, la pestilence pour moi. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence. Je l'ai eu, je pensais que j'allais mourir. Je dis souvent, je suis mort, je veux rien retourner en arrière, puis... Bien sûr, je célèbre chaque jour, puis j'ai de l'espoir pour demain, j'ai de l'espoir pour demain, de se serrer équipable, puis j'amène un peu de joie puis de rire dans la journée, le citoyen qui nettoie l'espace public que j'adore, c'est ma deuxième maison qui nettoie, tu sais, c'est ma deuxième maison là-bas, le belvédère qui nettoie, c'est ma deuxième maison là-bas qui le nettoie, j'apprécie ça à chaque fois que je le vois qui est nettoyé, je dis merci, même s'il est payé, je dis merci quand même, tu sais, c'est quand même parce que c'est comme ma deuxième maison, fait que j'apprécie ça, tu sais. Un beau merci des fois, tu sais. La gratitude, c'est important, puis je la pratique le plus que je peux, puis c'est bon pour la santé mentale, parce que la civilisation, c'est un privilège, ma chère. Au milieu de cette montagne, la nature, on a la civilisation là-bas. C'est les travailleurs publics, vous avez vu qu'on a eu les travaux qui ont été faits pour avoir les toilettes, pour avoir bien sûr l'hygiène, pour avoir bien sûr l'eau potable. En dessous de la terre, le 20e siècle, puis avant ça, ça a été tout mis, c'était du travail, ça. Du travail, l'ingénierie, le savoir, puis le cerveau, puis les muscles pour tout bâtir ça, là. C'est quelque chose quand même. C'est la civilisation, c'est un gros privilège, la civilisation, là, qu'on a bâti en Amérique du Nord, puis les travailleurs en construction du 20e siècle, ça prend un petit peu de la vieille école, ça prend un petit peu de la vieille école, ça prend un petit peu de la vieille école, comme tu sais, c'est des choses comme ça, tu sais, fait que il faut toujours, tu sais, être de bonne humeur, puis des fois, mais je suis en stress financier, mais l'entraînement physique, ça a été bon. Fait que maintenant, je vais discuter de la TRD. Qu'est-ce que c'est la TRD? La TRD, c'est ma théorie que j'ai conçue et j'ai développée pour qu'on fasse l'implémentation. Mais chers Québécois et Québécois, je veux vous dire sincèrement, puis avec cœur, que d'une manière de la malédiction de l'Asperger's, ça a fait que j'ai ces obsessions, ces intérêts obsessifs comme la géopolitique, puis les études de civilisation. Puis quand on étudie les civilisations, puis c'est dans la géopolitique aussi, ça fait partie dans la géopolitique. Les études de civilisation, ça fait partie de la géopolitique. Les civilisations, des fois, tu sais, comme des politiques qui sont reliées à qu'est-ce qu'une civilisation a vécu, tu sais, puis comment on s'identifie à cette civilisation, comme la civilisation occidentale. Puis moi, je dis, ma philosophie du matin, c'est que nous autres, les Nord-Américains, Canadiens, Québécois, comme qu'on fait partie d'un collectif nouveau de civilisation émergente qui n'est pas tout à fait divorcé de l'Occident, mais qu'on a des distinctions. On est une civilisation émergente en du 21e siècle, puis ça date d'à peu près de la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a établi un parallèle à l'Occident. Un parallèle. Les Nord-Américains, on a un parallèle, pas divorcé, mais parallèle. C'est ça qu'il faut que vous retenez de ma philosophie. Fait qu'aussi, bien sûr, qu'il faut faire l'implémentation, puis il faut, bien sûr, ça prend du cerveau puis des muscles. Fait que c'est quoi la TRD? C'est la seule et unique solution qu'on est rendu maintenant avec les finances publiques. Les finances publiques, maintenant, on est rendu à payer 46,5 milliards. 1 milliard, c'est 9 millions. C'est à 1000. 1 milliard, c'est 1000 millions. 1 milliard, c'est à 9 zéros. Fait que c'est 46 000 millions qu'on paye d'intérêt. Juste le service de la dette payé d'intérêt sur la dette publique, c'est 46,5 milliards. 46,5 milliards cette année, on paye 46,5 milliards. En 2020-2021, c'était bien sûr 20,3 milliards d'intérêt. 20,3 milliards d'intérêt, c'est 20,3. Ça a plus que doublé parce que le double, 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. Le double, ça aurait été 40,6. Ça aurait été 40,6. Le 2, ça aurait été 40,6. 46,5 milliards. C'est des milliards qu'on paye. Imaginez-vous donc tellement qu'on paye d'intérêt. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. C'est la seule et unique solution. Puis je dois m'attacher la ceinture parce que quand je descends là-bas, des fois, la ceinture retombe un peu. Fait que je dois me serrer la ceinture encore une fois. Fait que la TRD, tenez compte que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment. Puis aujourd'hui, combien qu'on paye, ça a doublé. Ben, juste 3 ans, ça a plus que doublé. 20,3, c'était en 2020-2021. L'année fiscale, c'est les chiffres, ces chiffres, vous pouvez les voir vous-même sur la Banque du Canada. C'est les chiffres qui existent, sont publics. Fait qu'on paye d'intérêt 46,5 milliards. 46 000 millions on paye d'intérêt sur la dette publique. C'est énorme. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez.
gauche, la droite, puis ça vient, j'étais maudit par l'Asperger's, mais je vous présente une bénédiction, la TRD, mes chers Québécois et Québécoises. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. Il n'y a pas d'autre solution que ma théorie qui s'appelle la TRD. Il est 6h44. Je descends cette pente, sur la montagne, ma deuxième maison, puis c'est à 6h44 aujourd'hui, le 13 août. Cette vidéo, je dois dire qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner de la gauche, de la droite. La TRD, c'est la seule et unique solution où on s'en va vers les finances publiques. Là. On paye 46,5 milliards d'intérêts. Qu'est-ce qu'on paye avec les finances publiques? On paye les services de sécurité publique, on paye les infirmières, mais tout ce qui a rapport avec le public, ça a plus que doublé de 20,3 milliards, là. 20,3 milliards, 20,3 milliards. 20,3 milliards ont payé, 20,3 milliards en 2020-2021. En 40, ça a doublé, plus que doublé en 46,5. C'est pour ça, moi, mon rêve, quand je dis soutenir le rêve, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé, parce que ça prend du privé et du public. Des fois, c'est 50-50 à la table de négociation. Il n'y a pas d'autre solution, là, mes chers. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, la TRD, puis oubliez que je suis androgyne, des fois madame, des fois messieurs, des fois pansexuel, dans la géopolitique, puis c'est la théorie que je vous présente, la théorie qu'il faut faire l'implémentation. C'est faut prendre toute la dette, c'est la TRD, ma TRD qu'il faut faire l'implémentation. Il n'y a pas d'autre solution, puis tenez compte que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient dans d'elle la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'on fait en Europe. En Europe, les Allemands des années 80, ils ont laissé faire leur Deutschmark, les Italiens ont laissé faire leur lira, les Français ont laissé faire leur franc, puis ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie commune, qui s'appelle l'euro. Ils ont fait la création d'une banque centrale. Fait qu'il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose ici. Il faut faire la même chose, bien sûr, ici. Oui, ici, vous voyez les jaunes, hein? Il y a bien des abeilles, ou qu'il y a des abeilles, il y a du miel, là. Ou qu'il y a des abeilles, il y a du miel, là. Ou qu'il y a des abeilles, il y a du miel, là. Ou qu'il y a des abeilles, il y a du miel, là. J'aime les fleurs jaunes, hein. La TRD, c'est la seule solution. Fait que c'est quoi la TRD? On va faire, bien sûr, la théorie de la diffusion de la dette. Je vais me tasser ici vers le ciel, regardez quel beau ciel. Des fois, regarder en haut, parce que c'est beau. Regardez en haut, c'est beau. Le soleil, mon papa, je dois faire attention parce que je traverse. Faut que je fasse attention aux cyclistes quand je traverse. Fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette, 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 la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Il faut faire l'implémentation, bien sûr, de cette théorie. Il faut faire la théorie de la refusion de la dette. Bon, c'est quoi, là? On va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500, ma dette, votre dette, mais de côte à côte, tous les Canadiens et Québécoises, Québec, Canadiens, on va prendre toute la dette publique, puis privée ensemble, mon 10 500, le mien, le vôtre, le tien, le nôtre. Et bien sûr, on va prendre toute la dette publique-privée, et bien sûr, ma dette de 10 500 avec le mien, le vôtre, le tien. On va ramasser tout ça ensemble, on va en faire, vu que la devise des États-Unis, c'est encore la devise de choix pour le commerce mondial, les finances internationales, puis l'export, l'import. Le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie de change mondiale, c'est encore la devise numéro 1. Je vais juste traverser prudemment en tournant la tête de la gauche à la droite, parce que des fois, il y a des voitures qui viennent vite, fait qu'il faut que je mets... Là, puis je vais juste regarder, ça vient du Massachusetts. Bienvenue dans la belle province. Apprenez un peu de français, puis prenez beaucoup de fromage, puis du vin, puis tous les produits alimentaires. Puis tout. On a bien des produits, c'est pas juste le fromage, le vin, la bière, on a de tout qu'on produit au Québec. Mais en tout cas, fait que la TRD, on va prendre toute la dette, c'est la seule et unique solution. C'est quoi la TRD? C'est la théorie de la refusion de la dette. La TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens ont fait la création d'une nouvelle monnaie d'échange, l'euro, puis quelqu'un se donne des bisous et des câlins.
Yeah. Ça me donne l'espoir quand je vois du monde qui se donne des câlins, des bisous. Ça vaut la peine d'être armé, là, puis de porter un arme, puis défendre avec la jeunesse de côte à côte, les fermiers, les boulangers, les travailleurs en construction, l'armée du dragon. Ouais, ça me donne l'espoir quand je vois ça, puis j'aime ça le fait du matchmaking, puis... Yeah. You know, gros câlin. Donnez-vous des câlins comme jamais vous l'avez fait auparavant. Ça a été mon message pour plus que quasiment 5 ans, là, quasiment 5 ans, 3 ans et demi et plus, là, plus que 45 mois, plus que 45 mois. C'est que ça j'aime. Fait que la théorie de la refusion de la dette, bien sûr, il faut faire l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette. Il faut faire l'implémentation. Je vais juste m'hydrater un peu. Puis je vais bien sûr boire de l'eau parce que j'ai soif. Soif ici, oui, ça c'est des lions aussi. Soif. On va faire l'hydratation. On va continuer. Je dois remercier les travailleurs publics qui ont bâti les aqueducs en dessous, vraiment. On y va, hein? On y va. On va boire de l'eau, puis on va prendre une autre. Oh, les corbeaux qui chantent, ils chantent une chanson. Vous entendez les corbeaux? Ah! Vraiment, je dirais que là, il y a trop d'eau, hein. Oui? Comment ça? Parce qu'il y a eu de la pluie. La pluie, exactement, oui, absolument. Puis il y a une petite pente. Il y a une petite pente, absolument. Est-ce que tu penses qu'il va en avoir d'autres pluies puis ça va déborder? Ouais, mais il n'y a pas de déborder par là. Ça va-tu déborder par là, tu penses? Mais ici, ça déborde, tu vois? Ça commence à déborder un peu. Ouais, Ouais. Ça va de là. ça déborde pas parce que mais sinon, ça va déborder. Eh oui. Eh oui. Parce que c'est pas égal, c'est ça? Ouais, c'est ça, vraiment. C'est pas égal. Tu penses que quand ils ont fait de la construction, ils se penchaient un peu plus, penses-tu? Ouais, mais je dirais que ici, là, le trou, il y en a peut-être pas assez. Ok, ouais, exactement, bravo, oui. Eh bien, C'est bizarre, là, on voit très bien. Hein. eh ouais. Fait que si on prend un mètre, penses-tu que ça va être égal ici? Pour le mesurer, faire la mesure ici? Penses-tu qu'à cause de pente ici, ou de la construction de l'élévation? Salut. Ah, c'est votre fils, hein? Très intelligent. Puis... Il m'a fait remarquer quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant, c'est que c'est pas égal. Là. Fait qu'il avait dit que l'eau, ici, ça déborde. Fait que j'ai dit, mais oui. On m'a fait voir quelque chose. Mais je te remercie. Prudence, je vous laisse. Moi, je m'en vais vers le soleil. Puis... Je dirais que j'ai quand même vraiment beaucoup de ciel d'eau. Faites attention, il va falloir que tu te laves les mains aussi, hein, parce que c'est... Beaucoup de buts. Après ça, on se lave les mains. Hein. Et ça fait chacun deux caca. De quoi? Oui, oui. Eh ben. Ah oui? Où tu les as trouvés? Hein? Dans de forêt. Ok, ok. En plus, je suis en train de faire des tests de caméra. Fait que Ça a-tu bien fonctionné, la caméra? ouais. Ok. On va quand même faire un film.
Nice. Ben, je vous souhaite un bon film, puis moi je m'en vais dans la forêt chanter un petit peu de rock'n'roll. Prenez soin de vous, puis Bon rock. amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très beau, très gentil. Ça en fait plaisir. Très intelligent. Bonne journée à vous. Aussi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. L'enfant qui m'avait fait très intelligent, il avait dit comment qu'il a fait, bien sûr, la pente, comment ça descendait de même, fait que, tu sais, j'aime ça les enfants, puis ils sont très joyeux, puis j'aime ça la joie des enfants, mais tu sais, avec l'Asperger's, des fois, c'est plus difficile, moi-même, pour avoir des interactions plus du point de vue du social, tu sais, pour leur dire des mots, pour pas dévier, faire la déviation dans des sujets très intellectuels et académiques. Fait que c'est toujours un problème que je dois faire la gestion. Puis j'ai pas dit bien sûr, j'ai pas dit bien sûr que bon, c'est une chose bien sûr qu'il faut faire. Que je disais au père puis à la mère, de pas bien sûr leur dire, là, que j'ai l'Asperger's, puis des fois que je répète des choses, fait que je leur dis des choses comme ça, fait que c'est toujours l'interaction, mais avec les enfants, en écrivant des enfants. Ils m'ont appris beaucoup quand j'ai fait, bien sûr, quand que j'ai fait, bien sûr, quand j'ai fait, bien sûr, quand j'ai fait, bien sûr, quand j'ai fait de l'animation, puis j'adorais ça faire l'animation, puis ils m'apprennent beaucoup, tu sais. C'est ça. Puis moi, c'est ça. C'est juste pour la défense. Hein. Ça serait pour la défense, pour faire la défense, c'est juste ça. Puis bien sûr. Là, puis... Anyways, fait que des fois, la joie des enfants, c'est important pour moi. En d'autres mots, qu'est-ce que je disais, c'est que la joie des enfants, c'est important, puis leur santé aussi. Puis je dirais toujours, bien sûr, que, comme j'ai dit, bien sûr, je disais bien sûr à mon frère, mes frères citoyens, mais pas juste Bill Blair, le ministre de la Défense, pas juste Bill Blair, le ministre de la Défense, pas juste Bill Blair, le ministre de la Défense, mais pas juste Bill Blair, mais aussi Bonardel, François Bonardel, citoyen frère, le ministre de la Défense nationale, ministre de la Sécurité publique, ben, je suis rentré dans la sécurité publique, puis dans l'armée des forces canadiennes, mais un protocole, ça serait soit aller changer des couches aux enfants dans les garderies, changer des couches aux enfants dans les garderies, changer des couches aux enfants dans les garderies, ou lire un livre ou quelque chose avant de mettre un uniforme, parce que, premièrement, pour la défense nationale, ben, ça commence dans les garderies pour la défense, puis après ça, on s'en va dans les CHSLD, où j'ai travaillé moi-même durant la COVID, fait que ça a toujours été un bon paquet de travail que j'avais fait, là, puis avec l'Asperger, ça n'a pas duré plus que 3 mois et demi, là, mais maintenant, je fais la gestion de mes symptômes, puis je dois pas m'approcher trop proche des gens, puis je dois faire attention pour pas dévier dans mes sujets d'intérêt obsessif, puis ne pas les interrompre dans la conversation. Ça, c'est un problème des aspis, parce que nous, comment on communique, des fois, on parle sur l'autre, mais c'est juste la manière que les aspis, on s'exprime, puis on parle. Des fois, il faut que je fasse la gestion de ces symptômes. C'est pas par méchanté, puis des fois, les choléria, c'est un autre symptôme. Ça veut dire que des fois, je vais faire la répétition, je vais répéter qu'est-ce qu'une personne a dit. À voix haute, comme la personne va me dire quelque chose, ça c'est une belle fleur, je vais dire ça c'est une belle fleur. Ou il va dire, ben cet automobile-là, il y a 100 km, quelque chose comme ça, une phrase ou une phrase complet, un paragraphe au complet. Fait que je vais dire la même chose, mot à mot, chaque mot, je vais le répéter à voix haute. Puis il y en a qui pensent, ben c'est parce qu'on veut se moquer ou de la main. C'est pas ça, c'est écholélia, c'est un symptôme de l'Asperger's. Écholélia, c'est un symptôme de l'Asperger's. Écholélia, c'est un symptôme de l'Asperger's. Je répète, qu'est-ce que l'autre dit, ben, c'est ça que je dois faire. Mais je travaille dessus, puis, tu sais, les enfants, mais j'aime ça les enfants, mais. Ben, je veux dire, j'aime leur joie puis leur santé, là, mais d'une manière que j'aime aussi les vieux, puis que
J'aime bien sûr les fermiers, j'aime les pompiers, j'aime les administrateurs publics, j'aime bien sûr l'association nord-américaine, le complexe, puis j'aime l'entraînement physique, j'aime bien sûr la danse, c'est mon sport préféré. Puis ici, bien sûr, je vais me faire bien sûr du nettoyage ici, puis je vais mettre tout ça dedans, puis je vais mettre ici, tac, tac, tac. Et je vais faire bien sûr de la bienveillance pour que ça soit de la bienveillance. Puis je suis rock'n'roll, tu sais, c'est les choses que j'ai. Puis là, je dois discuter ici. Puis ici, je vais me mettre ici, puis je vais discuter de la TLD en faisant des étirements. Parce que vous voyez, c'est irrationnel pourquoi je viens ici des fois, mais c'est parce que j'aime la senteur du bois qui émane. Ça émane une senteur, bien sûr, parce qu'il a été brisé, puis coupé en deux. Fait que ici, il y a une senteur de putréfaction, mais quand même une putréfaction de renaissance, des renaissances, de la renaissance, bien sûr, pour avoir de la renaissance. Ici, c'est comme la putréfaction, mais c'est comme une nouvelle vie qui renaît, bien sûr. Puis des fois, on a ces énergies. Puis salutations à l'enfant qui m'avait fait, bien sûr, m'avait appris. Je dois juste me serrer la ceinture encore une fois parce que ça a presque tombé, mais les pantalons. Fait que quand je descends en pente de la ceinture, des fois ça snap. J'ai besoin d'une nouvelle ceinture, mais maintenant en crise financière, ben, je peux pas me permettre une nouvelle ceinture maintenant, là, mais je suis en crise financière. Là, mais mon loyer est payé, mon petit est payé, mais j'aurais besoin d'une autre. Ah, j'ai oublié de mettre dans le recyclage les choses. Là. C'est pas grave. Là, je vais discuter la TRD, la théorie de la dette en faisant de l'étirement ici. Go. Pour la TRD, c'est quoi la TRD? La théorie de la refusion de la dette, mes chers Québécois et Québécoises, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est la seule et unique situation, c'est la seule et unique théorie qui peut nous sauver d'où qu'on est rendu à payer, bien sûr, avec les intérêts des publics, les intérêts pour les intérêts publics. Parce que là, en ce moment, on paye, comme je vous l'ai dit tantôt, cette année, on paye 46,5 milliards, 46,5 milliards. 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. C'est rendu qu'on paye 2020-2021, on paye 20,3 milliards. C'est rendu qu'on paye 46,5 milliards, 46,5 milliards. C'est de 20,3 fois 2 maintenant. C'est 20,3, c'est 40,6. On est rendu à payer 46,5. Double de 20,3, ça aurait été 40,6. Fait qu'on paye plus que le double, On paye 46,5 d'intérêt. Juste l'intérêt sur la dette, là. La dette publique, c'est un désastre. Il n'y a pas d'autre situation que la théorie de la refusion de la dette. Encore une fois, la TRD de votre dragon arc-en-ciel. Ça contient la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens ont enlevé leur Deutschmark, les Allemands, Deutschmark, ils ont laissé faire. Les Italiens ont laissé faire le lira. Et bien sûr, les Français ont laissé faire le franc. Plusieurs pays se sont mis ensemble. Ils ont fait une unité d'échange commune. Ils ont fait de la création d'une banque centrale, la banque européenne, fait qu'ils ont fait de la création de cette nouvelle monnaie, la TRD de votre dragon arc-en-ciel, qui est la seule solution pour nous sortir de l'embarras des finances publiques. C'est la seule et unique solution. TRD en ce moment, il faut faire l'implémentation tout de suite. Ça commence avec moi-même maintenant. En parlant, c'est quoi? Ça contient aussi la théorie d'intégration monétaire. C'est ça qu'ils ont fait en France, bien sûr. C'est ça qu'ils ont fait en France. C'est ça qu'ils ont fait en France, bien sûr, la TRD. Bien sûr, c'est l'implémentation, bien sûr, de cette théorie de la dette, de la théorie d'intégration monétaire. Et donc, on va prendre toute la dette, ma dette de 10 500, la mienne, la tienne, la vôtre, la nôtre, mon 10 500, avec le tien, le mien, mon 10 500, avec le tien, le mien, mon 10 000, l'on 10 000, de côte à côte, tout cet argent-là, vu que la devise des États-Unis, c'est encore la devise de choix pour les finances globales, le monde des affaires internationales, puis les affaires globales, le tourisme, tout ça, c'est encore la devise des États-Unis. Fait qu'on va prendre toute cette conversion, on va faire la conversion du dollar canadien, la dette publique canadienne. La dette publique canadienne, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. On va la ramasser, on va faire avec la devise des États-Unis, avec le Mexique aussi. Fait que tout cet argent-là, toute la dette publique, publique ainsi que privée, mon 10 500 en tant que citoyen privé, citoyen privé, j'ai 10 500. On va prendre toute la dette, on va mettre tout ça ensemble, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis, on va faire la création d'une nouvelle monnaie
L'UI, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. U point l'unité d'échange universelle basée sur la devise des États-Unis. Fait que toute la dette publique-privée, Canada, États-Unis, Mexique, puis les îles Haïti, puis le Cuba, ils font partie. Donc toute la, je parle pour le collectif de Civilisation nord-américain, ça peut être transatlantique avec les Européens, là, ça peut être même mondial avec la Banque internationale. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, on va prendre toute la dette publique-privée, bien sûr, puis on va faire une refusion. Cette refusion, ça va être l'argent initial. La conversion, on va devoir la faire parce que la devise des États-Unis, c'est encore la devise de choix international. Puis oui, cette création, cette nouvelle monnaie, ça va être basé sur la valeur des États-Unis. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, on va faire la conversion à la dette publique-privée du Canada, convertir en l'argent des États-Unis, dans la devise des États-Unis. On va la ramasser, on va faire l'addition avec la dette des États-Unis. On va faire la création d'une nouvelle banque, puis toute cette dette, on va faire, ça va être l'argent initial. L'argent initial est en circulation pour cette nouvelle monnaie appelée l'UI. En anglais, c'est UI ou c'est UI. U point unité, un point échange universel, parce que c'est ça l'argent pour l'acheter-vente. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum, ça peut être 3,33, 7,18, 4,18, 9,3, 6,1, 7,70, en bas de 10 par principe. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure, rebâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, on va pouvoir rebâtir plus de montagnes, on va pouvoir ouvrir des montagnes comme à Cheyenne, pour avoir des tunnels pour la défense, on va faire la défense d'Amérique du Nord pour le rapace, pour le rapace, pour le rapace, on va faire des, bien sûr, pour la défense, côte à côte, pour la défense côte à côte des deux institutions de complémentaires, de partenariat public-privé, l'armée du dragon pour la défense, sécurité et service, l'armée du dragon pour la défense, sécurité et service, l'armée du dragon pour la sécurité, service et la défense, cette institution philosophique, bien sûr pour le 21e siècle, avec l'armée de la déesse qui danse. La danse est mon sport préféré pour rebâtir, bien sûr, puis l'écologie, l'environnement, planter plus de plantations, puis faire du travail en éco, écologie, bien, c'est la TRD, c'est la seule et unique solution. C'est une solution qu'il faut la faire l'implémentation. Vous pouvez vous destiner tant que vous voudrez, la gauche, la droite, au centre. La TRD de votre dragon arc-en-ciel, c'est la seule et unique solution. Les autres points philosophiques, en détail, en principe, c'est ça. Il faut prendre toute la dette publique-privée. Cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Une institution va faire la création d'une nouvelle banque centrale et ça va fonder une nouvelle banque. Oui, cette nouvelle banque, ça va mettre en circulation l'unité d'échange universelle parce que c'est ça l'argent. On va pouvoir rebâtir l'infrastructure, bâtir des centrales d'Hydro-Québec, rebâtir l'infrastructure de collectif de civilisation nord-américaine, de l'Amérique du Nord. On va pouvoir tellement faire du beau travail en collectif de civilisation nord-américaine, rebâtir tellement d'infrastructures, des aqueducs, des ponts pour le 21e siècle. Il faut le faire. Dans le 21e siècle, la TRD pour les finances publiques, c'est rendu que ça a plus que doublé de 2020 à 2021. C'était 20,3 milliards qu'on paye d'intérêt. Maintenant, 3 ans plus tard, on paye plus que le double. 46,5, c'est des chiffres que vous pouvez voir, vérifier vous-même à Banque du Canada. C'est pas des chiffres que j'invente, c'est des chiffres officiels. C'est des chiffres officiels. C'est des chiffres publics. C'est pas des secrets, hein? Mais il va falloir qu'on fasse avec cet argent-là pour le mettre pour le bien commun aussi, pour le commun, parce que l'individu, moi aussi, j'aime ça le sucré, j'aime ça, je suis pas totalement altruiste, j'aime ça faire du bénévolat, j'aime ça aussi, ça, mais je suis pas totalement altruiste, mais je suis pas totalement égoïste non plus, j'ai toujours du donner moi-même, puis les autres, du compromis, le collectif de civilisation nord-américain, puis je suis juste pour la défense. Défense de côte à côte, défense de côte à côte. Ben oui, puis si on a fait non sectaire d'une manière non sectaire, puis j'applique le principe non sectaire du point de vue nord-américain, puis that's it, that's all, rock and roll avec ça, puis il faut faire des fois du compromis, il faut regarder le soleil. Mais il faut le faire. Fait que maintenant, on va du rock, on va le soleil, bilingue.
ni faire. Yeah, that's it, that's all. Rock and roll for that bilingual, we gotta go. For the nurses, for the butchers, for the truckers, for the bakers. I gotta give me some of that recycling. Please don't leave. See, I find some more here. Yeah, people. I don't mind your drinking and smoking, but this has to be recycled because it could kill a rabbit, a flora, fauna, ça peut tuer des lapins, des vidéos, ça peut tuer des lapins. It can kill some of that flora. It can kill some of that fauna. It can kill. Give it to Hana. Gotta give it for that X and gotta give it for that Y and gotta give it up and down and up a side and gotta give it up and down and gotta give it up the cloud. Gotta give it up and down and gotta give it up the clown and gotta give it up the cloud. Gotta give it up the cloud. Gotta give it up to XYZ. Gotta give it up to XYZ. Gotta give it up to XYZ. And here we are. You know, we gotta get on that left, right, and center, man. And let's go bilingual rock and roll. I done spit it on the floor. I done spit it so you know. I done hit up in the flow. Freestyle. I'm mode libre. Des fois, I'm mode libre. Ça sonne les écureuils qui dansent puis qui regardent. Voyons, c'est un peu débile. Messieurs, des fois, madame, l'arc-en-ciel, le beau, le noir et le blanc ensemble. Yep, this, sir, is sometimes that, mistress. I gotta see it for the sun. I gotta see it for the one. I gotta swing it so I see it. I gotta swing it so you see it. I gotta verbalize so you can be it. And I'm gonna stretch on these rocks a bit while singing. Je vais juste m'étirer un peu sur ces roches en faisant du rock and roll. A little bit of rock and roll for you go. For the left and for the right. For the side and for the left. Ooh, stretching, that's another sight. Gotta give it for the light, gotta give it for the sight, gotta give it for the up and down. You see the light, light that comes from the sun. That's till summer until September. Hey, please, for more 44 days, 44 plus days summer, please. 44 plus days summer, please. 44 days summer, please. C'est encore l'été pendant plus que 44 jours, plus que 44 jours, plus que... Parce que je vois c'est rouge, mon couleur préférée, mais il n'est pas déjà en temps. It's not yet the time, but that one's already red with a little bit of green on it, you see. That's already red. With a little bit of green on it, so gotta get it on the chop. Let's go on the block. Black and white and rainbow, I say hands up, you see, let's go. Time to get home, cause I'm getting kind of hungry on the low. I'm getting that hunger, je commence à avoir faim, fait qu'il faut que je me dirige vers chez nous, mesdames, messieurs, mesdames. Une autre pièce de théâtre, dans la flore et dans la faune, another piece of that. Theater, comedy, that be enough. Bury me with Papa Crowley in 93 up in the lead. Avec le frère Crowley, mon père Crowley à Leicester. That's Thelema. Pas de problème, Thelema. Pas de problème, Thelema. Pas de problème, Thelema. Pas de problème. That Thelema. That's the son, the Pope, the King. That's that know you see a scream. That's that know you see a dream. That's that know you see a dream. That's that know you see the dream. That's that know you see a dream. For the rainbow, for the mellow, for up and let's go. For the left and for the right. For the butchers, for the nurses. For the black and white and rainbow. For those flowers up and let's go. Pour le noir et blanc, l'arc-en-ciel. We gotta get it on the day, we gotta get it on the same. On the jogging, on the cyclist, gotta get it on the day, Marriage on the Great Osada, that reminds me of a song. That's that run, girls run this. No, girls run the world. That's one of my favorite songs, melodies. They're from the Beyonce. We're gonna get it on that X, and we gotta get it on that left, and we gotta get a little bit of the sun, man.
Sun. Gotta get it on the sun, you know, SUN, the Public King, the sun, and we gotta get it for that HAD. We gotta get it for the drills and play it black and white on rainbow, wanna know for the trills. We gotta go back home now, heading to my dragon's lair because since the fact that I'm hungry, j'ai faim, happy. J'ai faim. I gotta get that bowl, you know, rah, retrograde amnesia retrograde song. I done forgot a lot of things, but the rock and roll, you know, for the fiends. For the truckers on the road, for the truckers on the road, for the truckers on the road. J'ai oublié bien des choses, mais je salue les camionneurs encore. J'ai oublié bien des choses, mais je salue les hommes camionneurs bien encore. Je salue les camionneurs bien encore. We gotta go me for left, we gotta get me for left, we gotta go me for that left. For the right and for the side, for the left and for the light, for the rim, for the light, for the scream and for the tight. For those up and tight, for those appetites. That's that mountain on the bikes, mountain on the lights, mountain for the fright, sun's shining, that's the sunset, sun is rising, somewhere the sun is always rising, always setting, quelque part dans le monde le soleil se lève, puis se couche, chaque seconde, se lève, puis se couche, and we gotta get it on the X and on the Y and on the Z, we gotta get it on the X and on the Y and on the Z, so we gotta get it on the drills and for the cyclists, and here I'm gonna turn around about. I'm gonna go sing some more rock and roll as we go back west, vers l'ouest. It was a good drill overtime every time, you know, and did some push-ups yesterday, maybe finish with some push-ups on my way back home, or gonna finish avec des pompes, bien sûr. If you wanna finish up in the sun, maybe we get there, we're gonna do some push-ups maybe over there. Let's finish maybe with some push-ups in front of the, where is it? Front of the Canadian Armed Forces headquarters. Finish for the Canadian Armed Forces, farmers, butchers, bakers, nurses, anonymous, sister friend. Passer anonyme pour les camionneurs, les pompiers, we gotta get it for that sunlight and we gotta get it for that drill, you know, so we always gotta meditate about the privilege of civilization and we gotta get drilling on the X, you know, so sometimes it's just doing Jewish, get it, do it, that is. Sometimes I just do and I made a new friend, making new friends with benefits only, friends with benefits only, amis, mais des gens avec bénéfices seulement, des amis avec bénéfices seulement, des amis avec bénéfices seulement, des amis avec bénéfices seulement. I refuse none, you know, so. Merci, thank you. Gotta get it on the go, man. What is that? Oh wow! It's hidden there, see? C'est caché là-bas. Wow! C'est beaver, c'est un castor. Castor, là, c'est beaver, c'est un castor. Is it calling somebody else? Ça fait-tu appel à quelqu'un d'autre, je pense? Je sais pas, I don't know. Yeah, maybe, I'm not sure. Anyways, a lot of people there. Good moan. So it's always, you got a little bit of, see with these you can work out. Fais l'entraînement physique, you know, so gotta get it on the go, man. Get it on the go, you know. Gotta get it on the now, you know, so it's always good, you know, and the sun's shining, so the sun is always rising, always setting. Le soleil, ben, il y a toujours un coucher puis un lever du soleil, c'est quelque chose que je médite, mais il y a toujours un coucher puis un lever du soleil à chaque seconde. Every second there's a sunrise and a sunset, eh? That's something to meditate upon, I know. Gotta do some of those meditations, but there's some things which you gotta be mindful of, you know. Now the sun is always shining somewhere in the world and rising, and
So I head back to my headquarters. I'm a bit on the hungry side. Maybe gonna get some donations in the fridge. Local fridge, thank you. Food security starts with the farmers, mais la sécurité alimentaire, ça commence avec les fermiers. Puis, and it's always on the drill, you know, and this is like my second home. And there's another beaver there. Ça, c'est ma deuxième maison. Puis I go, rarely I stay on the main path, you know. This is like the main roads where most people are on the main roads. La plupart des gens sont sur la rue principale, mais moi j'aime ça y aller dans la forêt profondément dans la forêt, puis je fais l'entour, puis il y a des chemins de l'autre bord, puis il y a tellement de chemins, tu sais. Je parlais de so many I didn't go, there's so many didn't go, so many different ones that didn't go, you know, so it's gotta get it on the go, you know, so gotta get it on the go, and gotta be grateful, and encourage you to work out, train, exercise. Je vous encourage, bien sûr, faire de l'entraînement physique, and I gotta give a shout out because this is new. This was built during COVID, you know. So it's kind of a new arena here, new for the public workers. C'est quand même une nouvelle arène ici pour le travail public. And see those beautiful yellow flowers there that were put on the side. And you got some nice, oh, this is a nice view. Look at that. The golden sun shining, and got some flowers, and my fellow citizens doing a little job. And just love those yellows over there. Yellow flowers, man. See those yellows there, man. Dance, man. Those are nice. See, super nice, man. See that yellow flowers like that? I just love that. J'adore ces fleurs jaunes ici. It just soothes me, you know. See them yellow flowers. I love yellow flowers. I love yellow flowers. I love yellow flowers. Les fleurs jaunes de la montagne de la belle province de Civilisation. Ben, la flore et la nature. Takes that civilization and nature to dance together, you know. Ça prend la civilisation puis la nature pour la danse ensemble, tu sais. C'est toujours une méditation, maintenant en marchant chez nous. Je vais faire la même chose, je vais dire les camionneurs, les infirmières, tout ce qui se passe à travers le Collectif Americain. Du monde qui se donne des câlins, continuez, donnez-vous un câlin comme jamais auparavant, et ma chanson principale, Give Yourselves a Hug Like You Never Hugged Before is my main rock and roll song. Yeah, in 1 hour, who's playing tonight? Pre-seasons. Always meditating on my way back and meditating everything from the truckers, the bakers, the butchers, hospitals, the daycare workers and construction workers and those in the restaurants, those delivering food, everything, activities, artistic, culinary, security, everything immersed, always immersed and meditative in everything that's transpiring across North America. Toujours en train de penser à ces choses qui se déroulent à travers l'Amérique du Nord. De la cuisine, les artistes à tous les niveaux, all levels of the North American civilizational complex. All the North American civilizational complex, de tous les niveaux du collectif de Civilisation Americain, you know. So it's gotta go on that XYZ, it's gonna go on that X, and gotta go get it on that drill, man, you know. My black brothers and sisters, 13.3, 13.4, you know. Population of North America, my neighbors included. We got to work on our racism. Sometimes it's subconscious, and our biases, subconscious, we got to address, and it's constant work. Des fois, mais pour mes frères et sœurs qui sont noirs, je mets sur la table qu'est-ce que je mets à tout le monde, des chatouilles, des bisous, puis des câlins avec du rock'n'roll, puis l'argent, je n'ai pas, mais c'est tellement des choses qu'il faut faire le travail, puis c'est toujours du travail, tu sais, puis il faut travailler, mes voisins sont noirs, fait que c'est des choses qu'il faut que je travaille. Mais des fois, c'est des choses du subconscient, on n'est pas toujours... Quand on est mouvementé, tout ça, puis c'est des choses qu'il faut qu'on vit des fois ensemble, puis on a des trompes, moi-même incluant, tu sais, des flashbacks avec l'amnésie rétrograde, là, tu sais, j'ai juste des flashs de mémoire, puis de trompes, puis de violence, puis tout ça. C'est pour ça que je suis beaucoup sur la défense quand même. Je suis prudent, puis défense. On va jouer la défense, ça, mec, non? Gonna play that defense, on va jouer that D, on va jouer la défense. Gonna play that D, and gonna get it for the XYZ, and gonna play it for that love, man, LOV. Gonna play that love, on va jouer l'amour. I gotta get it for that XYZ and the cyclist, and gotta get XYZ, and for the loving, and I'll play get that 50-50, you know, and refuse personne, and
meditate, work out, encourage all the workout. It's good for mental health. Gratitude also, c'est bon pour la santé mentale. I gotta salute the Canadian Armed Forces there. Je dois saluer les forces armées canadiennes, ambulance drivers, firefighters, LOV, love Canadian Armed Forces. Love the butchers, the bakers, the nurses, train conductors on those trails. Publics now doing on the bus drivers, you know. Les chauffeurs d'autobus, amour, les pompiers, les forces armées canadiennes, les ambulanciers. Pense à eux autres, pense à eux autres, their sécurité, you know. Think about their security, their security, their security. We gotta watch it out, watch it out, watch it out, watch it out, and gotta be their safety, their joy, you know, their liberty, leur joie, bien sûr. Leur joie, now the cyclists, you know, so we gotta work together, compromise, and this is what shows you here is, of course, where we are now. We are here, and that shows you the three-peak mountain system. So this whole three peaks of the mountain is known as amoureu, but it has three different summits or three different peaks. Cette montagne Mont-Royal, c'est à trois sommets, bien sûr. Le sommet du Mont-Royal, qui est tout ça, c'est le Mont-Royal, mais c'est Mont-Royal, le sommet du Mont-Royal, d'Outremont puis de Westmount. De Westmount, puis je vous donne des bisous puis des châteaux avec ça. We gotta give it on the XYZ, XYZ, XYZ. And gotta get it on the XYZ, XYZ, XYZ. We gotta get it on those cyclists, man. And saluting the cyclists, and we got to lower ourselves, you know, which we have to take into consideration. Mais le plus bas de nous, mais il faut toujours travailler pour aller dans le médium puis dans le plus haut. Mais I'm not always at the highest. Sometimes I'm moody, but I conquered being depressed and suicidal. J'ai conquis la dépression suicidaire. I'm on the defense. I have a lot of trauma. I have retrograde memory. I got trauma memory, so that's why I play that defense. LOV, but strong defense needed, la défense. L'Amérique du Nord, coast to coast, ocean to ocean, de côte à côte, océan à océan. Défense, amour, mais pas une défensive forte. And you see those, how beautiful it is. It's just spectacular, eh? It's just spectacular once again. Canadian Armed Forces, big salutations. Big LOV, big Rainbow Dragon hugs, give me some push-ups, donnez-moi des pompes, Highway 50. Faites des séries de 10, do those 10 by 10s and going towards sunset. Gonna turn it right here because I got that. And certain things, myself included, I'm mediocre, average, so-so, not in geopolitics and dancing, hiking. Dans certaines choses, je suis médiocre, comme ci, comme ça. Médiocre comme ça, pas bon dans certaines choses, mais je suis super bon dans d'autres choses. Fait il faut qu'on balance, we gotta balance it. I'm gonna get now towards the sun and gonna get it, spit it out and spit some rock and roll for the Canadian Armed Forces. Let's go for the troops. Gotta rock and roll and we salute. Gotta rock and roll and we salute for the troops up in the Luca. Give me some of those good push-ups. Pour les forces dans l'armée, salutations, oui, hein, s'il vous plaît. Ça bouge, ça load, ça fait des pompes. Ça nettoie, colonel, sergent, mais sergente. Ça a besoin d'un peu de couleur, la rouge. Let's go give me some drills, let's go give me some pills. Pillows. Made our tanks. Gotta play invest for defense, public private partnership, Dragon Army, 21st century. L'armée du dragon, 21e siècle. You gotta play that D, coast to coast, ocean to ocean. On va jouer la défense. And this is another public works here. We got some nice architecture, fleur de lis right there. And it says Concordia Salus. Concordia Salus is, of course, the motto of Montreal, and it means Latin and kind of peace through harmony. C'est la devise en latin de Montréal, c'est Concordia Salus, c'est comme la paix par l'harmonie, mais l'harmonie puis la paix, mais ça vient par le multiplit parce qu'on peut pas se baser juste sur la force. On doit avoir, en tant que civilisation puis individu dans un collectif nord-américain, tellement de choses différentes. As the individuals, part of the collective, we have to have balance and harmony, so many other things, you know. We gotta get it for the X and gotta get it for the now. And, you know, balance and harmony and give and take. It's not all about me.
It's not about us. It's about me, you, and us sometimes, you know. Always thinking now, and if I can give some help to anybody, farmers, butchers, and bakers, nurses, and I believe some of my theories help. We got the tech. Sometimes we got to go a little bit old school. Before aller un peu de la vieille école, puis here's for sale something I wouldn't mind, because it's better than where I used to live now, and where I live now is better than where I used to live. Où j'habite maintenant, c'est mieux où j'habitais avant, mais ça me dérangerait pas avoir un petit quelque chose, un petit maison, you know. Own a house, avoir une maison, être propriétaire, you know. So if anybody want to help, I would have open doors Monday to Friday if I'm not in the mountain or doing some other drills, workout, train, exercise, or dancing, or commission the DJ Dancing Goddess Army, commissionner l'armée de la déesse, yeah, qui danse, blah 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 blah. You know, we gotta get those drills. We gotta get it for real. Sometimes we just gotta get on those doing. It takes doing, and it takes ça prend du faisait, puis il faut le faire des fois, you know. So sometimes it's struggle, and we get on those drills, and we get on those frills, and we look our left and right, and we cross the street, and we go get it, and turn our heads left and right, and gotta get that LOV, you know, for the moon, man. Moon's getting full, kisses from the goddess. See couples holding hands, kissing gives me hope. Je vois des couples qui se tiennent par la main, qui se donnent des bisous, ben, ça me donne l'espoir. Always now, truckers, butchers, at all levels of civilization of North American complex. Maintenant, sur la destination américaine, I'm just gonna... Oh, ça sent pas pire. It's not bad. Not bad. Kind of... If I were a bit vanilla, like vanilla, un peu de vanille, comme, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant, like that, and gotta get on that drill like that, and gotta get on that goal, man. You gotta teach also the art of love. Strong love with strong defense. Strong love with strong defense. North Americans unite. Strong love with strong defense. L'amour fort, mais avec la défense forte. L'amour fort, avec la défense forte. L'amour fort, la défense forte. My fellow citizen there spitting some of those. That's talent. I love it. Keep it up. J'aime ça. Tenez compte. Wow. Wow, man. I gotta say, wow, I gotta applaud. I'm not able to do that, I don't think, but see, he's got a little bit of spin, man, like acrobatics and spinning that thing here in front of the porch and doing some good athletics. And I said, wow, not bad, not pretty good. And I love red, so I love this house. J'adore le rouge, fait que j'adore cette maison avec le rouge, puis, you know, so. Anyways, I'm gonna finish up with some gratitude because the long march, you know, been long vlogs, and from here to my place it's another 93 minutes or so, 93 minutes, about 93 minutes à peu près, 13 minutes, d'ici je suis chez nous c'est à peu près 93, la route que je vais prendre je la connais à peu près 43 minutes, mais so that means it's 7:33, 7h33, around 9 o'clock I'll be home, shower, eat, chez nous à peu près 9h, manger, puis prendre une douche, manger, and it's back to what I do, geopolitics. I'm gonna analyze geopolitics, je vais faire l'analyse de la géopolitique, c'est juste ça mon travail, geopolitics, and that's my independent work, geopolitics. I predicted what's happening now, blah 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 blah. J'ai prédit qu'est-ce qui se passe maintenant, je l'ai prévu en 2019 d'une manière générale. J'ai la preuve, I got proof, I predicted what's happening now in a general overall manner. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant d'une manière générale, bien sûr. So, it's gotta be on that drill right there. So, it's always super important to be mindful of certain things and be mindful of the go and be mindful of the no, and super important, you know, to get a little bit of that hydrate. And first thing I'm gonna hit is that hydration, and gonna go to the bathroom there, grateful for that, and Westmont pour bien sûr pour faire l'utilisation, et je pourrais aller là, mais ça me tente pas, I don't feel like going there. I could, and it's available, but I'm just gonna go with the Westmont there, the terrain de Westmont, and maybe they're gonna play some rugby, and gonna salute, il faut faire du rugby, and les saluer, puis ici bien sûr, mais c'est en pente, ça. Gotta get on that drill, man. If I get down like that, you know, here goes drill, man.
Here's the cause drill, man. What are they singing about? Qu'est-ce qu'ils chantent? What are they singing? Some of that good rock and roll, man. Ils chantent du rock and roll. Rock and roll, je pense pas, mais c'était quand même, il était synchronisé, je trouve. Il était cute, là. They were cute. They didn't bother me that much, those ones. They were kind of synchronized and kind of had a feel to them, so it's kind of rock and roll, you know. Kind of made me think of a rock and roll song, you know. On fait penser à une chanson rock and roll, mais ça a donné un début, ça a fait un début d'une chanson que je pourrais composer. Like a start and turn my head left and right here, left and right 3 times. Gauche à droite, prudence. Because I'm in the public, you know, I got added responsibilities, duties, and obligation, which I don't have. And I'm going west. Je m'en vais à l'ouest, dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. Gratitude aujourd'hui, mon loyer, puis je célèbre le 7 ans de la victoire. Encore une fois, encore un événement du 7 ans pour le 7 ans qui s'en vient. Commençons déjà aujourd'hui pour le septennium. Commence today for the septennium. 7 years past, got out of depression for the new 7 years. A new 7 years. We got to rock and roll with that drill. And grateful, thankful, fitness, calling for the mass financing of fitness, public-private partnership pour le financement, par un partenariat public-privé pour les gens qui font l'entraînement physique. Let's go utilize that public-private partnership and mass finance with the UE, avec la création de l'unité d'échange universelle, mais on va pouvoir financer les gens qui font l'entraînement physique avec la création de l'unité d'échange universelle. On va pouvoir financer les gens qui font de l'entraînement physique avec la création de l'unité d'échange universelle. On va pouvoir créer la création de financer les gens qui font l'entraînement physique, la TRD, par l'implémentation de ma théorie de la diffusion de la dette. On va pouvoir financer les gens qui font l'entraînement physique. By the implementation of my Trinity theories and my TRD, we're going to be able to mass finance citizens to work out, train, exercise. That's that bus 66. I'm going home to the Dragon's Lair. C'est l'autobus 66. Je m'en vais chez nous, dans ma grotte. Merci, bonjour. LOV, make good love tonight. Fait beaucoup d'amour.